Hello, everyone, and welcome to Ni Una Más, Preventing Violence Against Women, Lessons from Mexico. I am Dr. Kendall Funk. I'm an assistant professor here at ASU. I want to welcome all of you today. Thank you very much for joining us. We really appreciate it. We appreciate you coming all the way out to West Campus on a Saturday for this event. We also want to thank our invited guests for joining us today and being willing to share their expertise and experiences with us. We're also grateful to our many sponsors and organizers and supporters that made this event possible today. You'll see them rolling through on our footage today. We're very grateful to everyone who helped make this event possible. Our panelists today will be speaking in both English and Spanish. If you don't understand one or either of these languages, we've provided live interpretation over Zoom. So there's a Zoom link here that you can access through your mobile device and your headphones to access interpretation for Spanish or for English. We are thankful for the live streaming and interpretation for today's event that were funded by a small grant from the Public History Endowment, administered by the Public History Program in the School for Historical, Philosophical, and Religious Studies. And with that, I'm going to turn things over to Senior Associate Dean of New College here at West Campus, Patricia Friedrich, to give some opening remarks. Good morning, everybody, and welcome to the West Campus. I would like to start with a land acknowledgement. Arizona State University's 4 campuses are located in the Salt River Valley of the unceded ancestral territories of 22 Native nations that have inhabited this land for centuries, including the Acamel Odham and the Peeposh communities, and where many of their descendants continue to thrive. Their unique care and keeping of these lands, including their canal systems, allowed the metropolitan Phoenix region to thrive to this day. We are deeply appreciative of their vision, knowledge, expertise, and stewardship of the environment. So thank you all for being here. Good morning. Welcome to the beautiful West Campus of ASU for this event. Very important, bringing Ni Una Más to campus. To enhance our understanding, scholarship, and activism against violence, which is perpetrated every day around the world against women. In preparation for today, I looked up the most recent information that I could find. I'm a linguist. I'm involved in scholarship in peace activism in a discipline called non-killing linguistics, which measures and facilitates the understanding of how our disciplines contribute to a world without violence. And the numbers, as you know much better than I do, being experts in the area, are sometimes astounding. 736 million women every year are subjected to violence. And of course, these numbers are probably small. We know that not all violence is recorded and reported. Of these, a very large number, at least 640 million women, have been subjected to violence by intimate partners. It is an intersectional problem as it disproportionately affects low and lower middle income countries and regions. We know that COVID has intensified such violence. And so, of course, there is much to be done, and we're here. We're here because we believe there is something to be done and that we can be agents of change. And it can only be done through interdisciplinary, multidisciplinary, multi-sector ways with academics, journalists, lawyers, legislators, all working together. Mexico saw in 2020 monumental protests against violence against women. In that country itself, in 2019, the government recorded over 1,000 incidents of femicide, a 10% increase from 2018. And so, of course, this cannot go on, this cannot continue in this way. And so I hope today is a day of scholarship, a day of community, but also a day of resolutions and solutions. I am a writer, and as a writer,
when I find something in the world too hard to cope with, I tend to look for the words of writers for some respite, I would say. And I want to close today and start the activities with two quotes that spoke to me this morning. The first one is by Spanish writer Ana María Matute, and it says, "El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad." And I hope that today we start inventing la vida in another way for lots of women. And the second is by Clarice Lispector, a writer from my native Brazil. And so I'll say it in Portuguese. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Or freedom is too little. What I desire doesn't yet have a name. Thank you very much. I hope you have a wonderful day. Thank you, Dean Friedrich. So we also have a room set up in SANS 213, just outside of this building. For those of you who need interpretation but do not have a device or headphones of your own, we have the live streaming set up in that room for you as well. So with that, I'd like to start with our first panel, Defining the Problem Legally and Socially, moderated by Dr. Magdi Hinojosa, who is the director of the School of Politics and Global Studies and professor of political science at ASU. So on our first panel, I would like to invite Silvia Núñez Esquer to the stage, who is a journalist, political scientist, and member of the Citizens National Observatory of Femicide in Hermosillo, Sonora, and Noemi Treviso Meraz, who is a human rights lawyer with the Center for Women's Human Rights in Chihuahua, Mexico. Thank you so much, everybody, for joining us today. I am very excited to have our two panelists with us, and we're going to go ahead and get started with a couple of questions, which I'll be reading in both English and then in Spanish for our panelists and for everyone in the audience who prefers one over the other. Okay? All right, so to get us started, how do we define femicide? What does it mean? How has it been articulated politically, legally, socially, and also societally? And when did it become a relevant term? So in Spanish, ¿cómo se ha definido el feminicidio? ¿Qué significa? ¿Cómo se ha articulado política, legal, socialmente y al nivel de la sociedad? ¿En qué momento se volvió un término relevante? Bueno, ok. Buenos días, muchas gracias a la universidad por la invitación. El feminicidio es un término que empezó pues con una conceptualización académica justamente. Bueno, primero jurídica, sí, segura. Primero en forma jurídica, precisamente en Estados Unidos. Diane Russell lo usó por primera vez para poder argumentar en un juicio, en un asesinato de una mujer, en donde ella lo que decía, lo que arguía es que la definición de un homicidio, aunque ya estuviera en un código penal, no era suficiente para describir todo lo que ocurría contra una mujer cuando se le asesinaba por razones de género, es decir, por todo aquello que construido socialmente significa ser mujer, y bueno, que en algunas ocasiones los asesinatos llevan esta motivación de odio hacia ese género. Posteriormente, pues se desarrolló en México el concepto de feminicidio por parte de algunas académicas, particularmente Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga mexicana muy importante, teórica de la violencia feminicida, y ella lo empieza a desarrollar, digamos, ya en forma más profunda, por ahí de 2005, en México,
Después ella se convierte en diputada federal y desde esa posición impulsa legislación junto con muchas otras mujeres feministas desde el Congreso, empieza a impulsar legislación que finalmente reconozca la violencia feminicida y el feminicidio como un delito autónomo diferente del homicidio y sobre todo que reconozca estas razones de odio hacia el género femenino. Esto hoy día pues está reconocido en todo el Código Penal Federal de México, está reconocido en todos los códigos estatales o de cada una de las entidades que conforman la República Mexicana y está inclusive muy en firme por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha dicho, ha resuelto que definitivamente el feminicidio es un crimen de odio, como lo puede ser la xenofobia o por xenofobia alguno otro, o alguno otro por raza o lo que sea. En este caso, pues a las mujeres o contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, más o menos esa es la línea del tiempo del feminicidio. Actualmente, pues hay muchísimas abogadas y abogados que ya litigan el feminicidio como ya se han apropiado de digamos, de la descripción de este delito y inclusive, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero inclusive organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias contra estados, incluido el Estado mexicano, sobre feminicidio. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo se ha ido posicionando finalmente en todo México. Y bueno, vamos a tener la participación también de una abogada que lo maneja desde el aspecto jurídico. En mi caso, pues yo soy periodista y empecé a abordar el tema desde el periodismo, más o menos en 2005, en donde veíamos que el feminicidio pues era muy visible, que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero con todos estos trabajos de Marcela Lagarde se pudo visibilizar que esto ocurría realmente en todo el país y que solamente Ciudad Juárez pues era lo más visible, era la punta del iceberg y era donde había más trabajo de la sociedad civil para visibilizarlo. Y yo como vecina de Chihuahua me daba cuenta como periodista especializada en género o en la condición social de las mujeres, me di cuenta que empezaron a presentarse asesinatos de mujeres, sobre todo en Nogales, en Agua Prieta, pero inclusive se veía ya en los otros municipios y eran crímenes de odio contra las mujeres. Entonces lo empecé a abordar desde esa perspectiva de cómo también en Sonora existía el feminicidio, aunque no se llamara así. Hice un trabajo, se visibilizó porque ganó un premio al tercer lugar en un certamen internacional. Y entonces a partir de ahí seguí siguiéndole la pista y posteriormente, bueno, ya me invitan a participar en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización nacional a la cual pertenezco hasta el momento. No sé si es suficiente. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo en este tema que es tan importante. Ya como lo comentaba Silvia, pues en la década de 1970 es cuando se habla por primera vez de femicidio, o no tanto que sale por primera vez, sino como que se empieza a ver el fondo. Entonces, en este tipo de delitos, el fondo es justo el odio hacia las mujeres, el cómo se nos ve como de propiedad y que se nos puede tomar nuestro cuerpo, se puede decidir sobre nosotras, y justo esa es como la base del feminicidio, de que vivimos en una sociedad, en un contexto de que somos, se podría decir, de segunda categoría. Entonces, en donde existe esta subordinación hacia el hombre, en donde somos segunda categoría, donde se nos puede decidir sobre nosotros, y es cuando comienza como a verse esta raíz de dónde viene realmente el feminicidio, y que para poder entender el feminicidio, pues hay que ver el contexto de la historia, de la cultura, de cada país, de cada región, sobre todo, por ejemplo, en México, que es un país tan grande, hay que ver de la región para poder así entrar al fondo de lo que es el feminicidio, pero pues realmente la base es justo eso, lo que ya nos comentaba Silvia, el odio hacia las mujeres y esta subordinación que existe.
y que también hay que entender como el feminicidio como el contexto y que se entrelaza con otras violencias. Hay que entender al feminicidio como la violencia más extrema, que es asesinar a las mujeres, pero también viene de otro tipo de violencias, como la violencia doméstica, viene desde las lesiones, viene, por ejemplo, una violencia psicológica. Entonces, en estos delitos, antes del feminicidio, obviamente, ya surgieron otro tipo de violencias hacia las mujeres. Y al menos en Chihuahua, en el año de 1993, empezaron a existir una serie en la ciudad de Juárez de muchos asesinatos hacia mujeres y hacia niñas. Y entonces lo que empezamos a hacer es que, por ejemplo, el movimiento estatal de mujeres comenzó a hacer manifestaciones. No es que el gobierno haya reconocido realmente la gravedad, de hecho no existían datos, no existían protocolos, no existían realmente como ni las pruebas de esos asesinatos. Entonces, para poderlo hacer visible, se comenzaron a hacer marchas, se empezaron a interrumpir en desfiles oficiales estas mujeres entrando justo para que se reconociera el feminicidio, y que es importante reconocerlo, porque una vez reconocerlo, entonces se puede aterrizar en el terreno de la política sexual, se puede reconocer, y una vez haciéndolo así, se es obligatorio para el Estado ahora sí entrar al fondo de estos feminicidios. Entonces, fue un camino muy largo, me imagino que en todas partes, pero sobre todo en Chihuahua, para que se pudiera reconocer este delito. Todavía fueron otras organizaciones internacionales, fueron otras asociaciones internacionales quien realmente voltearon a ver a Chihuahua y voltearon a ver a México qué realmente estaba pasando aquí, pero no es que fuera el gobierno realmente quien lo hiciera primero. Y en visitas de la CEDAW es que solicitan a México, lo instan para que pueda reconocer el feminicidio y que lo pueda tipificar. Al final de cuentas, Chihuahua fue el último estado en México en poderlo tipificar. Y en relación a la pregunta que ahorita comentaban de cómo se relaciona lo que es el feminicidio en una cuestión política, en la cuestión cultural, creo que todo está al final de cuentas relacionado, que al final todo es un solo tema. Y por ejemplo, en la cuestión cultural, como lo decía ahorita, es importante entrar a ver en cada región, a ver qué es lo que está pasando culturalmente, porque esto no es como que en el 1993 comenzara este delito y que a partir de ahí empezó este problema, no, realmente viene de la historia. También vemos como, por ejemplo, en la cuestión penal, teníamos muchísimas disposiciones que eran discriminatorias hacia la mujer, y ahorita a la fecha se han quitado muchas de las disposiciones, pero todavía sigue existiendo este tema, por ejemplo, de no hacer delitos específicos hacia el género, pero no es lo mismo el asesinar a una mujer, porque existen otras razones, que viene siendo el odio, que viene siendo la subordinación. Entonces, por eso que es importante definirlo, tenerlo en nuestra ley, justo para poder ver cuáles son los elementos. Y claro, por ejemplo, en todo México, pero sobre todo en Chihuahua, existe mucha violencia generalizada. Tanto hombres como mujeres mueren, pero son distintas las causas. Por ejemplo, nosotras cuando salimos de nuestra casa, o cualquier otro hombre, podemos pensar que podemos ser secuestrados, nos pueden asaltar, puede haber muchísima inseguridad, podemos morir de otras formas, pero todavía las mujeres salimos de nuestra casa pensando que podrían violarnos y que podrían matarnos por el hecho de ser mujeres. O sea, a pesar de que tenemos toda esa inseguridad, que tanto hombres como mujeres la tenemos, las mujeres todavía tenemos un nivel más alto, que es eso. Por ejemplo, yo recuerdo que, o al menos en mi cultura, que mi mamá siempre decía que cuando empezaba a salir a lugares de noche, que tuviera mucho cuidado con no dejar mi vaso, mi cerveza, que cuidara mucho de que me las dieran cerradas, ¿no? Y dices, híjola, qué sorprendente, como todavía que tengo que salir a un lugar a divertirme, que esa es la cuestión, tengo que estar preocupada por mi bebida, porque alguien se va a tomar la atribución de que si yo no quiero salir, que si yo no quiero estar con esa persona, podría echarle algo a mi bebida. ¿Y qué pasa con las autoridades? Que si yo no me cuido lo suficiente, es error mío, porque no se ve el foco, el por qué esa persona, ese hombre lo está haciendo sin mi consentimiento, sino que yo no me cuidé lo suficiente. Y justo es lo que estaba pasando en Juárez en esa época. Cuando
a estas desapariciones, lo que decía la autoridad es que, híjola, pero pues estaba de noche, ¿no? ¿Por qué estaba de esas horas? ¿O por qué estaba vestida de esa forma? Y todavía en la actualidad escuchamos esos comentarios. Muchas de las mujeres que van a presentar alguna denuncia por violencia familiar, es eso, es como, no es tan grave, no pasa nada, o por ejemplo, también ves esa justificación de que, pues si no te está golpeando, solo son ofensas, como esta parte de normalizar tanto como la violencia, que hay que estarla midiendo y si ya no llega a los golpes, entonces ya no es tan fuerte. Y justo que eso era una responsabilidad del Estado. Muchas de esas muertes en 1993 en Ciudad Juárez, que fueron demasiadas, era justo por omisiones de los funcionarios públicos, por hacer esos comentarios, por no haber hecho primero las investigaciones necesarias para poder investigar estos asuntos. Y en cuestión a lo cultural, pues es justo lo que acabo de decir, como estos pensamientos que justificamos el por qué yo iba vestida así o el por qué aguanté tanto y no me fui antes. Entonces la autoridad por eso se deslinda, por eso también la sociedad deslinda al hombre de que es que ella no se cuidó lo suficiente o ella porque estaba en esas calles. Entonces creo que realmente hemos avanzado, sí, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Han sido movimientos, al menos en Chihuahua, que han sido muy fuertes, que las mujeres hemos tenido que ir conquistándolos. No es que el gobierno no los haya dado, no es que también el gobierno, por ejemplo, ahora en la pandemia, que se pensaría que realmente el gobierno debería de haber impulsado mucho más como los mecanismos de protección para las mujeres, ya que se vive unas cifras muy altas de violencia familiar. No lo hizo así, realmente no implementó o no amplió esos recursos realmente que son como de refugio, sino al contrario que los disminuyó. Entonces creo que nos queda un largo camino tanto en lo político, en lo cultural, y que ha sido una larga lucha. Muchísimas gracias. Thank you both so much for those fantastic answers. We do have a few more questions for our panelists, and I did just want to ask them if they could speak just a little bit more slowly so that the transcriber, I'm not sure exactly what the word is, can go ahead and keep up with them. Si pueden hablar un poco más despacio, sería muy beneficioso. Gracias. Okay, so our next question is a little bit more personal. We wanted to know what prompted you personally and your organizations in particular to become involved in confronting gender-based violence. What was happening in Mexico or in the world more broadly? Can you tell us a little bit more about the work that you do? So, ¿qué fue lo que las impulsó personalmente o a sus organizaciones particularmente para involucrarse en el combate de la violencia de género? ¿Qué estaba pasando en México o posiblemente en el mundo? ¿Puede hablarnos un poco del trabajo que ustedes realizan? Con mucho gusto. Bueno, es que además yo me siento muy orgullosa de la organización a la que pertenezco, a esta red nacional de 43 organizaciones y personas que nos encontramos en 24 estados de la República Mexicana, que es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta red nació ya este año cumplimos 15 años, justamente los vamos a conmemorar, a celebrar la semana entrante en nuestra Asamblea Nacional, y surgió justamente por el reconocimiento de lo que ocurría en Ciudad Juárez. O sea, en 2007 era el boom, en todo el mundo se estaba describiendo desde periodistas, escritores, los propios juzgadores, operadores de justicia, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, voltearon a ver a Ciudad Juárez. Repito lo que comenté en el primer bloque, parecía que Ciudad Juárez era el centro, el epicentro del feminicidio, a veces hasta parecería que en el mundo, ¿no? Cuando sabemos que el feminicidio es ancestral, inclusive anteriormente que no había legislación,
pues esto era permitido, ¿no? Inclusive por razones de correctivas, ¿no? Hacia las mujeres, tomando en cuenta esta organización social y cultural jerárquica del hombre por encima de la mujer, como ya comentaba la compañera. Bueno, era permitido que el esposo asesinara a su mujer en un momento dado por razones pues de que se molestó, de que algo no le gustó, de que pues tuvo un momento de una emoción violenta, le llamaban inclusive, ¿no? O sea, se encorajinó por algo y esa es la justificación, ¿no? Entonces no había ninguna penalización, eso es ancestral en México y en donde quiera. Sin embargo, ahora con la legislación y con toda esa incidencia de la sociedad civil, se ha podido ir poco a poco reconociendo que eso es una violación muy grave a los derechos humanos por parte de una parte, valga la redundancia, de la población contra otra parte que está siempre subordinada cultural y socialmente, no porque lo hayamos decidido las mujeres. Entonces, lo que ha hecho el observatorio que se fundó en 2007, yo me incorporo en 2008, casi tengo pues todo el tiempo de vida del observatorio. ¿Qué fue lo que hizo el observatorio? Fue visibilizar en una forma extraordinaria lo que estaba ocurriendo con el feminicidio en México. ¿De qué forma lo hizo? Con una metodología académica creada por Julia Monarres del Colegio de la Frontera Norte, justamente ubicado en el campus Ciudad Juárez, y ella creó una metodología en donde dice, para poder más o menos acercarnos a lo que ocurre con el feminicidio en México, necesitamos por lo menos saber 16 variables, que fue las que ella definió en ese momento, por lo menos mínimo, ¿no? Algunas variables eran del agresor o los agresores, otras variables eran sobre la víctima para saber quiénes eran las mujeres que estaban siendo asesinadas y otras variables eran sobre el contexto. Como ya lo apuntaba Noemí, el contexto en el caso del feminicidio es sumamente trascendente, es casi a veces la clave, porque la sociedad permite, la sociedad es omisa, la sociedad dice no es asunto mío, y poco a poco las organizaciones de la sociedad civil hemos ido haciendo a través de la incidencia que esto sea reconocido y que sea sancionado inclusive por la sociedad. Todavía no se ha logrado que sea algo generalizado, todavía hay comunidades, y no solo indígenas, comunidades de otro tipo, en donde se permite la violencia contra las mujeres, se justifica contra las mujeres y las niñas. Tenemos, los estados del norte tenemos primeros lugares, por ejemplo, en delitos sexuales y en reportes al 911 sobre incidentes de situaciones de abuso sexual. Por ejemplo, Sonora tiene primer lugar en abuso sexual contra mujeres y niñas. Entonces, todo esto ha sido un logro muy importante de la sociedad civil y el observatorio ha contribuido en términos de que ha ido documentando, registrando y monitoreando la aplicación de la ley hoy día más importante que tenemos en México. Es una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que también se aprobó y se publicó en 2007 y que justamente el Observatorio Nacional del Feminicidio se propuso monitorear su implementación con todos los mecanismos novedosos que incluyó, que por cierto también fue impulsado por Marcela Lagarde cuando era diputada y otras diputadas afortunadamente. Y bueno, esta documentación, este monitoreo y los reportes que emitía el observatorio fueron fundamentales para que se supiera una parte, por lo menos una aproximación a la realidad de lo que se estaba viviendo en México en cuanto al feminicidio. Y por supuesto, al transcurrir de los años, pues se ha ido incidiendo de otras formas. Después empezamos a impulsar que no solo estuviera descrito el concepto de violencia feminicida en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que también estuviera incluida en los códigos penales, ahora sí, el delito de feminicidio. Es decir, esa conducta que, bueno, así la describen como antisocial, que tiene que ser sancionada y tiene que estar descrita en forma autónoma, ya que sí contábamos, por lo menos en Sonora,
con una agravante en el caso del homicidio que se llamaba por razones de género, que inclusive aumentaba la penalidad o la sanción en 30%. Entonces, cuando impulsamos el tipo penal feminicidio o que apareciera el delito de feminicidio en el código, uno de de los argumentos que tuvimos fue que haciendo uso de una herramienta de la sociedad civil que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudimos demostrar con datos de las propias autoridades que nunca en la vida se había sancionado a nadie con esta agravante de razones de género. Por lo tanto, en realidad, los crímenes de odio contra las mujeres no estaban siendo sancionados. Esto ha sido la contribución más grande del observatorio, el visibilizar. Más adelante ya se empieza a hacer litigio estratégico, no porque no estuviera planteado desde el principio, sino que se necesitaba sacar a la luz lo que estaba pasando primero y luego irse al siguiente paso. Y hoy día el observatorio pues ha acompañado casos emblemáticos como el de Mariana Lima Buendía, que por cierto acaba bueno, su mamá que se convirtió en una extraordinaria activista por justicia, doña Irenea Buendía, bueno, celebró desde acá los 41 años de vida de Marianita, cuyo caso, acompañado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, generó una sentencia de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la cual todos los operadores de justicia están obligados a abordar los asesinatos de mujeres justamente como feminicidio, es decir, con un enfoque de género, así lo mandata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a partir de ahí, bueno, ha sido una aportación muy grande porque ahora sí es obligación. En el momento en que se tiene noticia de una privación de la vida de una mujer, o de una muerte violenta, más bien así lo dice la sentencia, incluido el suicidio o aparente suicidio, se tiene que iniciar la investigación como feminicidio, es decir, con todas las reglas del feminicidio que son un poquito diferentes a las del homicidio. Coinciden en que se privó de la vida a alguna persona, pero el feminicidio pues es distinto, ya nos lo explicará Noemí también, porque empezando pues porque la víctima es mujer, ¿no? Mujer o niña. Entonces, esas han sido las aportaciones, creo, las más grandes. Una, la documentación, visibilización y convertirse el observatorio en una referencia, no solo nacional, sino internacional en términos de feminicidio. Y en el caso del litigio, pues se han generado sentencias emblemáticas que han servido para el tratamiento de los siguientes casos. El de Mariana, pues es el más importante en términos de cómo, del abordaje de los asesinatos de mujeres, ya que también veíamos dentro de esa documentación de casos, veíamos que muchos suicidios en realidad habían sido feminicidios, pero como no había investigación, había mucha impunidad, había esta corrupción cuando el sujeto activo o la persona agresora había sido o era alguna persona influyente o que pagaba para… Ustedes saben que México pues se ha caracterizado por tener un sistema judicial muy corrupto, que hay muchos intentos verdaderamente de limpiarlo, pero bueno, estamos hablando de esos años en los que era fácil para estas personas con cierto poder, qué sé yo, policías, como fue el caso del asesino de Mariana Lima, que era su propia pareja, pero con esta calidad de policía o este estatus de policía, pues movió todo el sistema judicial a su favor y lo presentó con su solo dicho como un suicidio. Pero bueno, entra todo este litigio para que se revise, se reabra y hoy día pues la persona puede estar sancionada, ¿no? Entonces, esas han sido las principales aportaciones. Como ya había referido, yo me incorporé en 2008 por mi trabajo periodístico. Está muy ligado el trabajo de los periodistas y las periodistas con los observatorios, porque realmente eso es lo que estamos haciendo, observando y registrando la realidad, y sobre todo cuando el periodismo es especializado, como es el caso mío. Entonces, no sé si la contesté todo. Muchas gracias. Bueno, intentaré hablar más despacio.
Para el año del 2002, cuando ya el Estado había reconocido que sí, que existía una violencia hacia las mujeres y que existía toda esta cultura machista y que derivaba de otras violencias, como lo venía comentando ahorita, que venía de la violencia de una violencia familiar, de delito de lesiones. Entonces es que empezaron a realmente como que organizarse, y a partir del 2005 ya formalmente es que se formó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es el CEDEM. Y justo era con esto, con esta intención de que ya se había acompañado a mamás víctimas de feminicidio, pero no era como eso en sí, es como lo comentaba ahorita, es la violencia extrema hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero ¿qué hay antes de todo, de este último escalón o el último? Y pues era justo eso, la violencia. Entonces el CEDEM decidió fundarse justo para dar un acompañamiento jurídico y estratégico a estas mujeres que estaban pasando por esta violencia para sus hijas y sus hijos. Entonces actualmente existen otras áreas, pero el área principal por la que se fundó el CEDEM es por el delito de género. Entonces acompañamos a mujeres, hijas e hijos de víctimas de violencia familiar, de abuso sexual, violaciones, y justo también fuimos como pioneras en hacer una estrategia psicosocial que consiste en que no solo se da el apoyo legal, sino que también se da un acompañamiento psicológico y de la mano con otras áreas justo para lograr este cambio realmente y poder llevar un proceso que sea mucho más funcional realmente. Y también llevamos mucho lo que es la parte de incidencia. Pues realmente lo que es el feminicidio, digamos que tiene dos componentes, que es la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, y la otra parte que es la impunidad. Realmente si en México no existiera esta impunidad hacia las autoridades o este actuar de los funcionarios públicos, pues realmente no hubiera sido casi como una tan grande las cantidades de feminicidio, pero justo teniendo estos dos componentes es que hace que estos números se eleven y que la violencia hacia nosotras y estos feminicidios pues tengan unas cantidades impresionantes y tan crueles en México, y creo que pues en muchas partes del mundo. Entonces justo también trabajamos en eso, damos acompañamiento. Se busca mucho la incidencia justo en el gobierno para ir creando esa conciencia, para cambiar esos patrones, para que realmente se puedan atender a todas las mujeres que acuden a denunciar, porque realmente está en la ley, está en los protocolos que una mujer que acude a una fiscalía para presentar este tipo de denuncias se les debe tomar en cuenta, pero la realidad es otra. Muchas veces se topa en que no se están tomando estas denuncias, que realmente al momento de ir a presentar las denuncias le dicen, híjole señora, pero si sabe que puede ir a la cárcel de su pareja y cómo le va a hacer con sus hijos. Y entonces son esas cuestiones que realmente hacen que pues no se denuncien muchos de estos delitos. Actualmente 94 mujeres diarias van a presentar denuncias por violencia familiar, pero este es un porcentaje muy poquito realmente. O sea, son muchísimas las mujeres que sufren esta violencia, pero justo porque tienen miedo, porque como este maltrato en las instituciones, pues realmente no van a denunciar. Y entonces trabajamos justo con esa incidencia, el acompañamiento, también pues yo creo que todos los casos de estos delitos pues son emblemáticos. O sea, no hay ninguno que no lo sea, justo porque representan ese, cómo está la sociedad, representan cómo actúan nuestras autoridades, cómo está nuestro sistema jurídico, social y político. Pero un caso emblemático justo es el que selecciona, no es porque sea más importante, sino porque refleja todas estas irregularidades y todo lo que está pasando en la sociedad. Y pues el caso más emblemático, o el caso emblemático que podríamos representar todas estas injusticias, pues es el caso de Marisela, que nosotros ahorita no quiero adelantarme mucho al tema porque pues lo vamos a ver. Entonces es este caso, pero así como Marisela hay muchas mujeres que así injustamente y de esa crueldad pierden la vida.
y que justo pues este caso ayudó muchísimo para que pudieran ver como este reflejo de la sociedad, pero son muchos los casos. Y yo realmente me siento muy orgullosa de trabajar en donde estoy, dedicarme a lo que me dedico, porque justo somos como esa luz y esa esperanza que ayudamos, para que contribuimos y que estamos seguras y que le apostamos todo a este cambio que realmente que se puede, que es difícil, como lo comentaba ahorita, ha sido una lucha, es un camino y todavía nos falta muchísimo por recorrer, pero creo que justo tocando el tema, viendo desde dónde viene el contexto, viendo que no es un delito aislado, no es que justo llegue y sea así, que las mujeres mueren, como se decían, sí, pues puede ser que mueran por otras situaciones, por un suicidio, por un accidente, no, o sea, se nos mata y por la razón de ser mujeres, y justo es ver esos antecedentes, de dónde viene esta cultura, que no es un delito aislado, y justo a eso pues nos dedicamos en el SEDEN, justo para dar visibilidad a eso, para acompañar a mujeres, a sus hijos e hijas que son víctimas de estos delitos. Y no sé si hay otra, era todo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por esos comentarios. Thank you so much for those fantastic comments. I think we're going to go ahead and open up the discussion to questions from the audience. So if we have any questions, either from our in-person audience or from Zoom, we'll go ahead and ask those now. Any questions in English or in Spanish? Yes, please. I think we might need to get a microphone out that way, unless you can be very loud. We only have two. All right. Yes, you might need to come up this way. I'll try to head over and meet you. Thank you very much for the wonderful start to the day. My name is Vicki Berger, and my question is this. Sylvia and Noemi talked about violence as being ancestral in Mexico, and also about the results of machismo. My question is this: what can be done at the family level by mothers, fathers, if they are present in the family, to deter the violence and the machismo in the sons as they grow up? Muchas gracias. Bueno, hace un rato hablaba de la ley de acceso, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, más que una ley punitiva, como conocemos que normalmente así son las leyes, esta ley lo que busca o lo que buscó en su momento y sigue siendo absolutamente vigente, porque desafortunadamente no se implementa cabalmente, lo que visibilizó es no solo cómo castigar la violencia, sino cómo las mujeres podemos acceder, o sea, cuáles son los dispositivos estructurales, sociales y formales para que las mujeres podamos acceder a una vida libre de violencia. Es decir, fue vanguardista, fue más allá. O sea, no nada más, si a una mujer es violentada, ¿cómo vamos a buscar y a sancionar al agresor? ¿Cómo entonces las mujeres podemos acceder? Porque hay un machismo que también evita que las mujeres avancemos, evita que las mujeres accedamos, evita que las mujeres mandemos, es decir, que estemos en los puestos de decisión. Entonces el machismo, al ser estructural, no solo se representa con actos violentos, que pueden ser desde simbólicos hasta el feminicidio. O sea, el machismo efectivamente, como hay esa preocupación en la pregunta, puede estar en la familia, pero puede no estar en la familia, pero sí estar afuera, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en donde sea. Entonces, es una combinación de tanto de lo interno en la familia como social, como en las propias autoridades, que no han entendido que hay una dimensión previa a que ocurra todos estos actos de violencia que está absolutamente impregnada del machismo ancestral que traemos histórico y de la misoginia, que no ha entendido que a través de esta ley se puede actuar al mismo tiempo en las 4 dimensiones que nos brinda,
que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En todas estas dimensiones están todos los ámbitos, pero particularmente vemos que hay una institución que en México no ha entendido que le corresponde en primer lugar, que es la Secretaría de Educación, es decir, quien norma todos los contenidos de las clases, de los cursos, de los materiales, que es fundamentalmente quien, al estar incidiendo directamente en la educación de niñas y niños, tiene la obligación, porque así además lo dice la ley y tiene toda la lógica del mundo, de cambiar, modificar estos contenidos y el trato a las y los estudiantes. Esa dimensión de prevención la tiene sobre sus espaldas la Secretaría de Educación, pero no la ha asumido. Desde 2007 no la ha asumido. Ustedes si ven los contenidos, si ven las clases, si ven, bueno, el trato que hay, el ambiente, el clima que existe en ahorita por las redes sociales nos podemos dar más cuenta, pero es increíble cómo es si tenemos esa ley de acceso que nos dice A, B, C, D, cómo llegar a esa vida libre de violencia para las mujeres, cómo es posible que desde la secundaria, que no quiere decir que ahí empezó, desde la secundaria las chicas estén denunciando públicamente acoso y hostigamiento sexual, que es en donde más les duele, es lo que más están sufriendo diariamente por maestros, por compañeros. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esa maravillosa legislación sigamos padeciendo el machismo las mujeres, o como dice una académica del Colegio de Sonora, las mujeres tengamos que vivir defendiéndonos desde que nacemos en la familia, en la escuela, en la calle y en todos los ámbitos? Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, familias democráticas, pero también necesitamos una educación democrática también y en igualdad, porque los niños son influidos y son formados también en la escuela, los niños y las niñas. Entonces, si en la familia hacemos todo el esfuerzo, pero los niños y niñas salen a la calle y salen a la escuela, y entonces es una forma de socializar, no se nos puede olvidar, la violencia es una forma de socializar. Hay niños que antes que ser agredidos, no digo nada más por bullying, sino por otras situaciones, prefieren ser agresores, porque eso los va a hacer que los vean bien y van a pertenecer a algo. Entonces, no, creo yo que no es nada más la familia, es muy importante, pero no lo es todo. Y creo que en México está fallando la institución que debería entrar con ese tema de lleno para poder trabajar esa dimensión que es la prevención, porque los niños pues son los agresores del futuro, ¿no? Porque además están viendo, están reproduciendo en muchas ocasiones la violencia y bueno, se intersecta con otros problemas sociales, ¿no? Como ustedes saben, también hay un fuerte problema de crimen organizado que está impregnado en los barrios, en las escuelas a veces también. Y entonces se intersecta, pero si no hay una política pública, si no hay una intervención del Estado para regular todo esto y cada quien que golpea a quien quiera golpear, entonces nunca se va a poder avanzar, pues no, a la otra dimensión. Entonces yo creo que el machismo no tiene otra vuelta de hoja más que formar nuevas y nuevos ciudadanos, ¿no? Y eso se hace desde la familia, pero también desde la calle y la escuela. Entonces, si no hay alguien que regule eso o que en lo formal esté regulado, pero en los hechos suceda lo que nos comentaba Noemi, que llega y diga, bueno, la mujer, ustedes saben que hay, por ejemplo, un problema muy grande de mujeres desaparecidas también en México y en Sonora, no hace mucho, también explotó la situación, ¿no? De mujeres desaparecidas que no se reconocían, no quiere decir que no ocurriera, pero hoy día las levantan a la luz del día, entonces ahora sí hay todo un protocolo de búsqueda y demás, que no siempre las autoridades lo quieren activar y entonces ahí entran las organizaciones otra vez, entran las familias. Es muy importante la incidencia de estos colectivos de familiares, por ejemplo, de mujeres desaparecidas y asesinadas. Finalmente, pues casi a todas pues se les encuentra desafortunadamente sin vida, pero afortunadamente algunas, dependiendo lo rápido que se les empieza a buscar, que no siempre se quiere hacer rápido tampoco, por cierto, pues se les encuentra con vida, ¿no? Entonces, machismo es igual a prevención, a otro tipo de educación en la familia, en la calle, en la escuela, desde las autoridades,
porque si no, nunca vamos a llegar a la dimensión de la erradicación, es decir, a sacar de raíz esta forma de ser que sigue impregnando a la sociedad mexicana, ¿no? O sea, el machismo desde arriba, desde las altas jerarquías, y ahorita lo estamos viendo, por cierto, como una forma muy clara en México. Pues es lo que podría decir. Bueno, a mí nada me gustaría agregar ya un poquitito, porque ya todo lo dijo Silvia, pero me parece una pregunta muy, muy importante, porque ahorita que la estaba haciendo, estaba recordando que hay una estadística que dice que más o menos el 80% de las mujeres vamos a morir en nuestra casa, vamos a morir por la persona con la que vivimos y con la persona o la que estamos durmiendo, ¿no? Entonces es como muy impresionante ver esas cifras. Y entonces yo creo que justo lo que decía Silvia, que es importante la prevención de todo en escuelas, ya que el feminicidio también es una violencia sistematizada, lo que significa que viene desde nuestra cultura, pero también cómo actúan las instituciones, estos pensamientos que se tienen, desde la educación. Entonces abarca muchas, muchas áreas, es por eso que nosotros lo llamamos como sistematizada. Y también creo que es muy importante ver estos temas no como únicamente temas de mujeres. O sea, que se pensaría que, por ejemplo, los movimientos femeninos, los movimientos de mujeres o estos temas nos toca únicamente que a las mujeres, y no, se trata de irnos deconstruyendo, claro, como mujeres, pero también como hombres. ¿Qué parte incluye esa deconstrucción para volvernos a construir con nuevos pensamientos, con una nueva forma de ver a la sociedad, con no hacer estas divisiones en qué son los estereotipos, qué te toca hacer como mujer y cómo espero que una mujer debe actuar, qué se debe hacer, y como hombre qué toca, ¿no? Entonces creo que es un tema importante empezar también por la casa. Si bien el gobierno tiene otras responsabilidades y tiene otras obligaciones, pero también en casa es importante irnos deconstruyendo como mamá, irte deconstruyendo qué tipo de educación estás haciendo, qué diferencia haces en tu casa. Si tu hijo está bien que él no lave los platos, pero tu hija sí lo tiene que hacer, el por qué, ¿no? Irnos cuestionando, porque claro que esas son enseñanzas de abuelos, de tatarabuelos, y que se van cargando, ¿no? Pero justo es eso, es la capacidad de poder reflexionar qué actitudes tenemos, qué pensamientos, el por qué lo hacemos, irnos deconstruyendo. Y también como hombres, pues cuesta dejar privilegios, ¿no? Es difícil, se tiene ciertos privilegios por ese hecho, entonces también cuesta hacerlo, y creo que pues realmente en familia podría hacerse eso. Es un tema que nos toca tanto a hombres como mujeres, irnos deconstruyendo, irnos reflexionando cómo estamos viendo las cosas, qué es lo que pensamos, por qué las estamos haciendo, si viene de la cultura, pues irlas modificando. Es un trabajo difícil y también cuesta dejar esos privilegios, pero creo que sería importante hacerlo. Thank you so much for those comments. I think it might be worth adding that machismo might be a word in Spanish, but the concept certainly is not one that is any way unique to Spanish-speaking countries, right? We see, unfortunately, machismo all over the world. I'm going to go ahead and ask a question that was posed by Isamar Ayala on Zoom. ¿Por qué consideran que la violencia feminicidia es más visible en las fronteras de México? So why do you believe that we see more violence against women, more feminicides in the border regions of Mexico? Bueno, no sé, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio no podría estar, digamos, en la misma sintonía, porque para nosotros en todo el país está el feminicidio. O sea, no vemos una diferencia, ¿no? O sea, está en todo el país. La única diferencia es dependiendo la población. O sea, nosotros, por ejemplo, como sonorenses, que somos, pues hay poca población, la tasa por cada 100,000 mujeres pues es más alta, ¿no? Entonces podemos estar en segundo lugar, podemos estar así nacional, ¿no? Pero no significa que haya más feminicidio allí, porque además luego hay otra trampa, siempre las trampas. Por ejemplo, si la política, ahora sí hablando de políticos, ¿no? Si la política en ese momento es, hay que bajar la violencia contra las mujeres, hay que bajar el feminicidio, es más bien, hay que bajar los datos, así lo debemos de leer. Entonces, aquí viene la trampa.
ustedes recordarán, el feminicidio tiene su propia descripción. Entonces, ¿de qué depende que un asesinato de una mujer sea feminicidio o sea clasificado como homicidio? Entonces, pues lo pongo en el departamento de homicidios. ¿Cómo? Pues no acredito las razones de género, tan simple. Entonces, por ejemplo, en Sonora, el año anterior hubo 140 mujeres asesinadas, pero solo 45 de sus casos fueron clasificados como feminicidio. Pero ahora la política es decir, es que está bajando y bajando y bajando el feminicidio. Entonces, en enero no se clasificó ningún caso. De los 9 asesinatos que hubo, que parecen muy pocos, pero si lo relacionamos con la población son muchos. Entonces, 9 asesinatos de mujeres y ningún feminicidio. Y en febrero hubo 10 asesinatos de mujeres y solo 2 se clasificaron como feminicidio. Entonces, ¿está bajando el feminicidio? Pues sí, si lo vemos en razón de los datos. Pero entonces habría que ver, analizar y revisar la investigación para ver, y las carpetas de investigación para ver qué es lo que está pasando con las razones de género. A mí me suena a que aquel momento en el 2011 en que impulsamos el delito de feminicidio que se introdujeron en los códigos, me suena más a que no se están acreditando las razones de género, como cuando decíamos, ¿cuántos casos de homicidio lo has investigado y lo has sancionado con esta agravante de razones de género? Entonces, a mí me suena más a eso, a que hay que bajar el dato del feminicidio, pero si nos vamos al total de asesinatos de mujeres, vemos que se está incrementando. Muchas veces hay una percepción y creo que se traspasa también a los casos judiciales de que cuando es un asesinato con arma de fuego o es en una situación social violenta como el crimen organizado o alguna situación de este tipo, un enfrentamiento o algo así, o algún integrante de la familia está de alguna manera relacionada con el crimen organizado, bueno, automáticamente, entonces no es feminicidio, porque parecería que el feminicidio solamente es aquel en donde la pareja asesina a la mujer, cuando no es así. En el caso de Sonora, porque están diferentemente descritos según la entidad federativa, en el caso de Sonora tenemos 8 hipótesis o supuestos que van desde efectivamente cuando es una relación sentimental, que el agresor tenía una relación sentimental con la víctima, pero hay muchos otros, como es el que haya alguna muestra o algún dato de violencia sexual de cualquier tipo, por ejemplo. Entonces, una mujer puede aparecer baleada, el cuerpo de una mujer, pero también haber sido violentada sexualmente, que no necesariamente violada. Entonces, muchas veces eso ya no se toma en cuenta, se toma en cuenta que murió en el contexto del crimen organizado, ¿no? Entonces, inclusive en el propio crimen organizado hay también este feminicidio que Julia Monarres le llama feminicidio sexual sistémico organizado, que es donde las mujeres de alguna manera están relacionadas ya sea porque son compañeras, porque son esposas, porque son hijas, porque lo que sea, o porque trabajan también, es una forma también de vida esa. Entonces, pues aparecen de una forma muy distinta que aparecen los hombres, es decir, violentadas con signos que castigan la dignidad femenina, por decirlo de alguna manera, o la dignidad de la mujer, según el estereotipo de mujer que nos han introyectado, ¿no? A las mujeres, como es esto de dejarles con flores o incluso mutilarlas de alguna parte del cuerpo específico de mujer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el feminicidio existe en cualquier contexto, por eso Julia Monarres decía, es importante registrar las variables del contexto e inclusive qué sucedió antes, durante y después de la privación de la vida, porque todo eso son signos que nos van a decir si es o no un feminicidio. Y en México, por lo general, se clasifica como feminicidio muy rápido cuando no hay duda, porque están todos los datos de prueba, de que fue una persona del contexto de confianza o del contexto familiar, porque también en Sonora hay una parte de que más o menos se presenta con cierta frecuencia de hijos que asesinan a la mamá. Entonces, y bueno, la pareja ni se diga, pero también niñas, en fin, ¿no? Entonces,
pues creo que es parte de lo mismo, es lo que podría contestar. Bueno, yo creo que también, como dice Silvia, que realmente se encuentra en todos lados, no es como exclusivo de la frontera, pero quiero pensar que más bien esa pregunta era en relación a lo que hablábamos ahorita en 1993, que había muchísimas muertes en Juárez y que tal vez por eso surja esa pregunta. No creo que sea exclusivo de la frontera, como ya lo había mencionado, pero sí creo que en esa época había muchas maquilas, entonces muchas mujeres de otros estados iban justo a Ciudad Juárez a conseguir esos empleos, ¿no? Y las condiciones laborales eran brutales. Trabajaban muchas más horas, menos que las horas que debería trabajar, o que trabajaban los hombres, y en horas como en la madrugada. Entonces estas mujeres, pues claro que tienen una vulnerabilidad de que están en otra parte que no es su origen, trabajando horas, jornadas muy largas, toda la cuestión laboral, y que aparte venían solas, sin su familia, sin redes de apoyo. Entonces, creo que también eso influía, o sea, muchísimo en esta cultura que tenemos como del machismo, como esta idea de que se puede disponer de nosotras, y que claro que con todas estas condiciones también eran un plus como para esa vulnerabilidad. Entonces, creo que realmente no es exclusivo de las fronteras, pero también podrían tener estas cuestiones que incrementan, no que, o sea, que incrementan, sí, y que podrían aumentar un poquito en estos datos, pero también considero que esto se vive en todo México y no es exclusivo de las fronteras. Muchísimas gracias por sus excelentes comentarios. We are quite unfortunately out of time, so we just want to thank our fantastic panelists. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you to our panelists and our moderator. At this time, we have a short break and we will reconvene at 11:15 for our second panel that will be conducted in English. Hello, everyone, and welcome back. We're now starting our second panel, From Private to Public Facing Femicide, moderated by Dr. Ilana Luna, who is an associate professor of Spanish and Latin American Studies at ASU. Thank you. This panel will be run in English, as we said. Si alguien no tiene audífonos y necesita interpretación al español, pueden subir a la sala 213, aquí afuera y arriba, y estamos pasando el Zoom con interpretación en vivo. Ok, gracias. Bueno, let me present to you the panelists. We have Kendall Blust, who is a senior field correspondent with NPR member station KJZZ's Fronteras desk at the station's bureau in Hermosillo, Sonora. She covers a wide range of stories from the northern Mexico, including cross-border business and trade, immigration, education, and the environment. Much of her work has also focused on women's movements and gender violence in Sonora. In 2021, Kendall and her colleague Murphy Woodhouse were recognized by the Public Media Journalists Association for the reporting on violence and femicides in Sonora in the series Rising Violence Test Sonora. We have Alice Driver, who is a bilingual journalist based in Mexico City. Her narrative, nonfiction, feature writing, and audio work have appeared in magazines including National Geographic, Time, CNN, Cosmopolitan, Outside, Reveal from the Center for Investigative Reporting, and Long Reads. Her book projects include More or Less Dead, Feminicide, Haunting, and the Ethics of Representation in Mexico that came out with from the University of Arizona Press in 2015, and a translation of Abecedario de Juárez, a collaboration with journalist Julian Cardona and artist Alice Leora Briggs that explores and maps the new language of violence in Mexico, which is forthcoming from the University of Texas Press. And last but never least, we have Cristina Rivera Garza, who is an author, translator, and critic. Some of her recent publications include El Invencible Verano de Liliana,
which is soon to be translated by the author herself as Liliana's Invincible Summer. Andamos Perras, Andamos Diablas. And she has some upcoming publications with new and selected stories with the Dorothy Project in 2022. It just came out, I think. Yeah. Grieving Dispatches from a Wounded Country, translated by Sarah Booker, Feminist Press 2020, was shortlisted in the 2021 NBCC Awards in Criticism. Recent awards include José Donoso International Literary Award from Chile, Alfonso Reyes Nuevo León International Literary Award, Mexico 2021. She's a distinguished professor and the founder of the PhD program in creative writing in Spanish at the University of Houston, at the Department of Hispanic Studies, and she was a MacArthur Fellow in 2020. So thank you all for being here. Thank you all for being here. If you guys want to take your masks off so that the interpreter can read your lips as well, that's appreciated. And this panel, from the private to public, facing femicide, the idea here is that we're going to expand on what our first panelists started discussing and think about how do we move from femicide and violence against women as a private problem of individuals to think about it more systemically, to think about what the public-facing aspects of the addressing the problem can do. So I guess I'm going to start with, can you tell us about your personal connection to and the interest in preventing gender-based violence and how your work has shaped and also been shaped by the public narrative around such violence, and in its extreme case, femicide. Do you, sort of a question about journalism, working in Mexico, publishing very confrontational work in Mexico, do you find yourselves concerned about being targets of violence because of speaking out publicly? Thank you. Okay, is this on? Yeah, okay, great. Yeah, I really appreciate that question about, the personal connection. I think in journalism, that question can sometimes be fraught because we are often taught about the need for objectivity, which I think is, has been brought into question in recent years of what that means. And I think as a woman reporting on issues of femicide and gender violence, there has to be a personal connection. I think as women, we've all experienced different and varying levels of gender violence. But for me, I've been working in Sonora for almost 4 years now in Hermosillo, and it has deeply impacted me both professionally and personally in the ways that I see gender violence and understand it in a context in Mexico and in Sonora, but also more generally, the word femicide and concepts of gender violence is something that I've, of course, thought about, but the incredible mass movements that have been going on during my years there have really made me see the ways that gender violence impacts us everywhere as well. And I've been incredibly inspired by the women who've been taking this battle to the streets in such a public way and really drawing public attention to this issue. And as a reporter, my goal is to bring that issue even more to light. I report from Sonora, but here my reporting comes out in the US and on the Arizona side of the border. And I hope that it both reflects what's happening in Sonora and helps people to think about what's happening there, but also to connect it to what's happening here and for women here in Arizona and in the United States as well. Because obviously we have very similar issues that affect us on both sides of the border. Your question also about risks and what it means to be a reporter in Mexico. When speaking for myself, as a US citizen who's in Mexico, I have
a lot of privilege, and I think it's something really important to recognize that the dangers to me are very different than a lot of my colleagues who are reporters and activists working in Mexico. My reporting, again, comes out in English. It's published in the United States. And I also have that support of being a US citizen. But in a general sense, and for a lot of women, speaking out about gender violence can be incredibly risky. And we've had some incredibly potent examples of that in Sonora and across Mexico. Violence against journalists, specifically in Mexico, has been just exploding. Mexico has, for years now, been one of the deadliest places in the world for reporters. And this year, that has become incredibly apparent, with at least 8 journalists murdered already this year in less than 3 months. But we've also seen it for other people who are speaking out publicly about these issues and being active. We have many groups of women who are searching for disappeared, which is an incredibly important part of this conversation, because all of the numbers that we have are only, again, crimes that are reported, murders that we know about, and disappearances in Sonora and Mexico are a huge part of that are not counted in these numbers. And we've seen threats, kidnappings, murders of women who are searching for missing loved ones in the past couple of years. We've seen women who are out protesting for women's rights murdered. In November, Marisol Cuadras, an 18-year-old woman who was protesting in Guaymas in Sonora, was killed in a shootout in that city, and not specifically because of her work, but again, highlighting that speaking out, being in public, and just being in the streets as a woman puts you at risk. And so I think I am extremely lucky not to feel specifically targeted for my work, but I think that is very much the case for many women. So my story begins in rural Arkansas. I was born in a town of 200, and you might think, okay, what does this have to do with femicide? But growing up in a very rural, very conservative area, I acutely remember I always wanted to be a writer. And so I remember all the things that I was told, even as a child, you're never going to be able to support yourself. You're never going to be able to have children. Maybe I don't want children. Just all of these things that even in elementary school, which I went to a very rural school, I had no access to other languages. Only everybody speaks English. In the library, I was told, those books aren't for girls. Things like this have stuck with me, and it's really shaped my career in terms of when I finally did get to college and I did have access to study a language, and I started studying Spanish, and I was very upset that I had never had access to learn another language, and I so desperately wanted to learn it. And I ended up studying in Mexico and getting very interested in literature and culture and immersing myself in that world. And so I really came to studying femicide through an interest in all of these tiny acts of violence, like a million paper cuts that I think women, not just in Mexico, that women everywhere grow up living with, that, you can say, oh, you weren't allowed to read certain books at the library because you were a girl. That's not a big deal, but it is an act. It's a small act of violence. And so even though this seems like a very strange story of how I grew up in Arkansas and then I ended up writing about femicide in Mexico, these are the things that have always interested me as a writer and that I focus on even when I'm writing about climate change or migration. I am looking at it from the lens of gender. And I think that's really important because women and non-binary people are extremely underrepresented. For example, in photography, how many people, what % of photographers worldwide are women or non-binary? Any guesses? 1, it's more than that. Any other guesses? 10 is closer.
So worldwide, it's 15%. So of all the images that we're seeing in the news, only 15% are taken by women. And I think of that all the time when I see femicide in the news, whether in Mexico or in the US, when I see a mutilated body or a title that says crime of passion, I think, who wrote that? Were there no women in the room? Absolutely, that's what runs through my mind. And that's what motivates me all the time to do my work and to support other women who are doing the same kind of work. Thank you. Thank you for the invitation and thank you for organizing this conference. I'm going to start by sharing the story that brings me here in the first place. On July 16th, 1990, my younger sister, Liliana Rivera Garza, was a victim of a femicide. Months later, a judge in Mexico City found that she had enough information, had gathered enough evidence to issue an arrest warrant against Angel Gonzalez Ramos, who was by then her ex-boyfriend. This Angel Gonzalez Ramos ran away and remains at large, allegedly in the United States today. So 30 years ago, the story that I just summarized in this paragraph was not told in this way. 30 years ago, people used the language that we associate to the term passionate crime to tell this story. And as you well know, the very concept of passionate crime is usually employed in order to blame the victim and exonerate the perpetrator. So it's very hard actually to tell these stories of violence against women, stories of femicide in the language of patriarchy that essentially invites this language, condones this language, and perpetuates in many ways this language. So as a writer, it has taken me about 30 years to be able to interrogate this language of patriarchy, to gather personal strength, to talk about it openly. But also it has taken society and our community in general these 30 years to develop a language precise enough, respectful enough to tell these stories from the point of view of the victim. So I owe the tireless work of women's mobilizations, feminist and non-feminist, they're equally important. The tireless work of organizations like Observatorio, that Silvia spoke so eloquently about it earlier. The kind of work that is done on the streets and by people related to this kind of horrendous acts. So this year, I published the book that Ilana mentioned at the start of this panel, El Invencible Verano de Liliana, which will be out in English as Liliana's Invisible Summer. I was finally able to write this book, which obviously is the story of my life. It's the story that I've been trying to write forever. I finally did it because I opened up the boxes where we had placed the belongings of my sister 30 years ago. I was trying to go back to the case. I was trying to see if we could do, if there was still something that we could do about this case. And I was looking essentially for information, some agendas, names. And what I found was a very generous archive that my sister had been building, had built about her own experience on Earth. So a plethora of letters, notes, blueprints, postcards, the kind of message that I received as an instruction in a way to tell her story. So answering your question, I think is incredibly important to think about these horrendous acts of violence
as not belonging to the private realm of life. These are issues of social concern and relevance. These are structural to the way in which we live. And speaking openly and with great precision about them, I think it's our first step in order to identify and therefore prevent these crimes to take place again. So I'm not a journalist, but I've been doing the work of, I do a lot of research. So, and I do believe that research is a form of care. That is the caring that allows me to tell the story of my sister as closely to her own words, as closely to her own way of looking at life that I could. And in general terms, I could say that for many years, my family and I were we were in a very forcibly silenced kind of mourning. People who have been through this experience know the mourning for women that we have lost to this kind of violence is a very tricky, perverse thing. There is a lot of guilt and there is a lot of shame involved there. After the publication of my book, I have to say that the pour of support has been incredible, and the empathy that it has generated has been incredibly important as well. So this is a wound that will never heal, of course, but the mourning, the process has changed tremendously from something that was silent and individual to a practice, in fact, that is now collective and is part of a larger embrace. I am still working with a legal team trying to bring this case to justice. And as I was reminded by Sayuri Herrera, who is the head of the Fiscalía de Feminicidios in Mexico, there is much to be done. We received some information about the possibility that this individual, the presunto feminicida, died in the United States a couple of years ago. We don't know that yet. It's teams of police teams, international police teams are trying to confirm that information. But as Sayuri told me, even if that is the case, there is much to be done in terms of a larger concept of justice, one that involves obviously the work with memory and the seeking of the truth. We are now fighting, I want the word femicide to be included in any kind of documentation related to Liliana. And that's how the process is right now. And if you have questions later, we can continue with it. Thank you. Thank you. I know, thank you, Christine. I know it is very hard to talk about these things publicly without feeling that pain really fresh. So thank you for being willing to share this with us. It's really brave and wonderful. So I want to come back to this question of what can writing do? And not just writing, we can extend it to other forms of public art and photojournalism, audio journalism, filmmaking. And I would add public protests, such as the protests that have been happening in Mexico with the glitter, et cetera. So could you talk about what are your goals personally as writers or as journalists as you confront gender violence and other sorts of social violence? And then what, if any, have been your achievements? What are you proud of? What has been achieved with this sort of public-facing work that you do? I've always believed that stories live on inside of us. And I can say that, for example, the work of Christina, who I've never met before today, lives on in me. And it's a very personal thing, but you sometimes, I think very infrequently can you measure, at least in my own work, I will admit,
the impact of what you're doing in the moment. I think if you're lucky, you might know that impact in your lifetime. And for example, in my own work, I cannot think, for example, I have not individually or even collectively changed a law with my writing. I mean, I've often felt like I maybe contributed to a discourse that then began to change the discussion. And I guess the best example of this would be that when I started writing my book in 2008, the term femicide, nobody, every time I said that I was writing a book about femicide, people would say, what? What's that? And at that time, for example, in Mexico, there was no law related to femicide being a crime. And so in the course of writing my book, by the time it came out in 2015, all of this changed. You know, people began to recognize the term, the laws changed. Can I say that I was personally integral to that? I cannot. I cannot. My work is just a drop in a bucket. But once you begin that work, you do start making connections and networks and doing the kind of work, for example, that Sylvia is doing, that is often extremely lonely in the beginning, or maybe throughout the entire time you're doing this kind of work, lonely, alienated, or you're often feeling threatened or worried about your safety or worried about the safety of people that you're working with. And, as Kendall said, as an American working in Mexico, we definitely have a level of privilege that local journalists do not have. So I can't say that I have personally been threatened over this work. I do think that's an issue of local journalists working on the ground in Mexico. So in terms of changes, I think it's a belief for me in the power of storytelling. And, the hope that as a collective with these other women that I know or that I've met or that I don't even know, but I know the work that they're doing because I see it, and it is powerful to me to see them out there doing it in defiance of norms and standards and everything that the government or the law is saying about what we should be doing, or what this kind of violence should be classified as. So I think change is, action, change is found in action. And I've always put my faith in that. Yeah, thank you. I agree. It's really hard to look at your work and as a writer, or journalist, and to say, here's something that I've concretely been able to achieve. I think, as you mentioned, it is also not just those of us who are writing the stories about it, but it's the protests, and it's the activists who are on the ground collecting data and information about these issues, who are helping women and who hear their stories and are able to share them with a broader audience. And I think as a journalist, my goal is to take this work and to take these incredibly difficult battles that women in Mexico, and specifically in my case in Sonora, are waging, and to do what I can to amplify their voices and to help a wider audience see what's happening, and to maybe take some time and to think about it and to recognize it. And I guess, I have sometimes been surprised, but also maybe glad to hear people say, oh, I had no idea about that, or I had no idea that the situation was so serious. And I think that those things are important. It's important because when those stories are heard, other women feel seen. They recognize that they're not alone. Maybe they can identify things in their own lives that they wouldn't have otherwise. We were talking earlier, maybe you've seen today this scale, these degrees of violence,
that has become incredibly popular. I see it a lot in Sonora right now, and I think it's really important. And I think that's something that we can do is maybe people aren't thinking about what it means when someone is possessive or jealous or makes an embarrassing comment and where that falls. You know, I hope that both as women, we're recognizing when these things are happening to ourselves and to others, but also as a society in general, that we are not letting those things slide or accepting them as normal. And I think, well, Sylvia and Noemi talked about this normalization of this violence that ultimately, yes, you know, may become femicide or more extreme forms of violence, but that are where we see as so commonplace around us. And I think just hoping to see people think about those things. And for me, a goal has been to just try and keep it in the news, to keep it coming up, and, you know, not just when the latest statistics are out or when there is a mass protest, but behind that, who are the people who are working day to day on these things? What are the things that are happening around us all the time that maybe we don't see because sometimes they are private or because we just think it's normal. And like Alice so poignantly said, it's hard to really know most of the time if that's making any kind of a difference. But I think a lot of the work is just continuing to try and continuing, yeah, hopefully to amplify the voices of these people who are doing such important work. I agree, certainly. I do believe that I do believe that language is action. Language is a verb. And silence ties us up, silence strangles us, silence asphyxiates us, silence kills us. And the way in which we tell stories is the way we live, right? Is the way we aspire to live. And so as a writer, for me, it's incredibly important, it's fundamental to be able to interrogate the dominant language in our society. There are dominant narratives that have forced many of us to remain silent. There are dominant narratives that have relegated our experiences to the margins. And I think it's politically, ethically, aesthetically relevant to participate, to contribute to the telling of those stories. And in order to do so, I think it all starts with this interrogation of language as such, of the narratives that makes us live. And so I would like to think, I always think of writing as a critical practice. I think of writing as a practice that we do with others. It does appear that we write by ourselves, isolated in front of a computer, in a room, if we're lucky, right? But in fact, we're writing with language and in language, which means that we're always writing with others and about others. We're always telling someone else's story, even if we're talking about ourselves. So understanding that goes to the root of my understanding of writing as a practice that connects, as a practice that has consequences. So I'm extremely happy when I see a generation of young women taking the streets and taking language on their own and telling stories that are completely different. And I'm very happy when I see the rage is there, building a different future. We need that energy, and we need the words that come with that rage, with that revelation, with that sense of our responsibility as well. And so it all comes back to the words that are action, to that language that is a verb. I'm completely convinced of that. Yeah. Thank you. So we're gonna open up questions to the audience for our panelists, either from Zoom or from out here in the public. And I'll start over there.
Hi, thank you for your work and your writing. Given the nature of the things you write about, right, can be frequently difficult to deal with both personally as well as sort of on a public level. So my question is more or less, how do you check in on yourself? How do you maintain the ability and the capacity to keep writing, given the difficulty of the content as well as the urgent, and also knowing that there's an urgency to the material? You know, often when you're reporting something that happens yesterday or today, you know, how do you sort of keep doing it, knowing that it's really hard to talk about? Thank you for that question. I think it can be hard, and sometimes it's very emotionally exhausting. I think also, especially as a woman, you know, these can be extremely personal stories that are deeply impactful. I think for me as a journalist, one of the ways that I keep doing it though is that, you know, this is something I believe in. I think the power of writing and I think the power of journalism. You know, I wanted to do this work because it felt like a way of trying to make an impact and trying to chip away at these issues around us. And so, you know, going back to it's hard sometimes to know how much of a difference it's making. And I think that for me is the hardest part of it. The question is there something else that I should be doing? Is there a different way I should be doing it? But it is the way that I think that I know and that I have now of trying to do something. And, you know, sometimes it doesn't feel like enough, but it's I think helpful to me in that way of feeling like it is an outlet for me as well. I want to talk about joy in some context. Even this work is very hard. It's emotional, obviously it's deeply felt, but in the context of doing this work, I've met such an incredible network of women in ways that are very unexpected. For example, with my book, this amazing Mexican photographer ended up giving me a photo of hers that she had taken of mothers in Juarez who were looking for their missing daughters. When I was covering, one year when I was covering the protests of women in Mexico City on March 8th for International Women's Day, I was looking for tacos and I ran into Elena Poniatowska, who's a Mexican writer who I'm a big fan of, in the street, and I know what she looks like because I read a lot of her books, and so I chased her down and she invited me to coffee, and we ended up having this incredible discussion about her work. And so for me, there've been all these moments and connections in terms of the joy and the creativity that I find with working on these issues with other people who are also very engaged in ways that give me strength. So true. I was thinking exactly that. In order to write these stories or to write just in general, I think we need to be very proactive in building communities, you know, around us, and being very aware that we're participating of larger conversations. Someone else has already said it or thought about it, and just connecting with these communities of people, I think, is incredibly important to continue. And we can do that more forcefully when we realize that we cannot do anything by ourselves, when we therefore question the very idea of the individual, right? Or the I as an isolated entity. So
it's been very helpful for me. And I guess that's the reason why I insist so much on the idea that writing is a collective, collaborative practice, that we're always paying attention to and articulating with others. And the more we know that, and the more we contribute actively to that, I think that's where the energy comes from, that we are part of something that goes beyond ourselves. But that is very rooted on personal experience, concerns, and interests. That doesn't mean that has to be an individual affair as such. Now a question from Zoom. This one. This is a specific question for Christina, which is, in writing about your personal experience with your sister, what are the resources you have had access to in your research? And what has been the authorities and institutions' role in your research? And do you think that other people in similar situations can access such resources to help them? Well, what an interesting, important question indeed. One of the challenges about writing stories involving this horrific violence is, we know the extreme, that femicides become numbers very often. The other risk, of course, is that we tend to concentrate on violence itself. And at times we forget that these women had lives, complex lives, paradoxical lives, interesting lives as well. So in terms of the resources for writing specifically this book, I would say that if I hadn't had access to the words that my sister curated, to the archive that she built of herself, I wouldn't have been able to tell this story, which is a story about her life. And it's a story about how violence grows little by little and takes hold without much noticing. And therefore, this is why it's so important to talk about and to speak about these lenses so that we can identify issues earlier and prevent them. I've been working with other resources. I had to do research in newspapers, and some journalist friends of mine have been helping me with that. I've been talking with people like Sayuri Herrera, who's been tremendously helpful, just guiding me and orienting me in a world that I had very little knowledge of. I've been in contact with authorities in Mexico, and I think I've experienced the same kind of frustration and the same kind of irritation when processes are incredibly slow, and when indifference in many ways is what prevails in issues that relate to gender violence. And so I think I've learned from the experience of so many families in Mexico who have been facing this reality. And I would like to say that in this case, something different is going to happen. But sadly, I think what I've been facing is what other families have. I suppose that the main difference here is that I had that archive. I had Liliana's words, and just building, reconstructing that life based on her own words is what to me was so relevant in this specific writing project. Is that writing allows us, I believe, at the very bottom, to communicate with those who are not with us. And in this way, writing is a way of communicating with our death. And so having access to Liliana's own words is a way of bringing her back and sharing her with all of you, with all the readers. And I think that's very important in her case, and in the case of all the women who have died in these circumstances,
they are with us, and just being very clear about that. They remain with us, and they are guiding us with their pain, with their grace, and with their knowledge as well. I think that's, yeah. Thank you. We're going to have more discussion later after we have lunch and a screening of Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, the 3 deaths of Marisela Escobedo, and a Q&A with the director. We're going to have all of our panelists back to be talking more, so don't worry if you didn't get to ask your question. I wanted to make just 2 points before we close this session. One, just thank you, and you know what Christina's saying about the book about Liliana. I would add that the way that you approach the archive of your sister's life really gives us a roadmap to approaching those lives around us, right? And it gives us sort of signposts to see violences and problems that should worry us, that we might not otherwise recognize. And of course, your work is based on other people's work. It's a conversation, as you've said. And then the last thing I wanted to mention and make very explicit is that when we say women, we mean all women. We mean cis women and trans women. And when we speak of gender violence, we're discussing violence against people whose gender expressions go against the norm, people who are non-binary, people who are trans, as well as people who live in women's bodies of all sorts. So I want to make that very clear because it's really important that that be part of our conversation. Thank you guys, and thank you so much. Thank you to our panelists and moderators. At this time, we have a break for lunch. We will reconvene at 1 p.m. in this room. If you applied for our lunch scholarship, there are box lunches set up right outside of this room. At this time, I would like to invite Dr. Elana Luna and Dr. Cristina Rivera Garza back to the stage for a poetry reading. Buenas tardes. Le comentaba ahorita a Ilana que yo no había querido ver este documental. Cuando salió había estado era muy difícil pensar en ver este documental. Estoy muy contenta de haberlo visto hoy en compañía de todos ustedes. Es un gran documental. Está muy bien hecho. Me conmueve lo bien, lo cuidado, el cuidado con el que hicieron cada toma, la investigación y las múltiples facetas que vemos de Rubí y de Marisela, que es precisamente algo que se necesita mucho en el momento de contar estas historias, ¿no? Que por supuesto está el énfasis en la violencia, está el énfasis en la injusticia, pero también, que no se nos debe olvidar, está el énfasis en la vida, ¿no? En las vidas otra vez complejas, ricas, en las vidas grandes de estas mujeres. Bueno, muchas gracias por mostrarlo y gracias por haberlo visto en su compañía. Eso es importante. Cuando Marisela, cuando se anunció por la televisión la muerte de Marisela Escobedo, yo estaba, como lo dijo la periodista en el documental, yo nunca conocí a Marisela, había oído por las noticias acerca de su lucha, pero justo cuando se dio la noticia la sentía cerca, como dijo la periodista. Era una lucha que evidentemente encapsula la lucha de muchas más. Yo por muchos años, como les decía hace rato, no había sido capaz de enfrentar la lucha también por la justicia y la restitución de la memoria de mi hermana, pero cuando vi su lucha la admiré muchísimo, y cuando supe del asesinato, pues por supuesto que me indigné como muchos otros. Y lo que hice fue escribir un poema, no tanto acerca de ella, sino más bien en su memoria. Y es un poema que se publicó en el 2010, si no me equivoco, ¿es el 2010 esto? Creo.
¿Qué dice? Dejen checar. No, 2015 se publicó, pero bueno, fue escrito antes y es lo que quisiéramos ofrecerles hoy aquí. Ilana y Sheila Samuelson hicieron una traducción maravillosa al inglés, entonces lo que haremos es que leo una sección en español y tú lees una sección en inglés y nos vamos así, o lo leo completo, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que funciona mejor? Tal vez mejor en una lengua. En una lengua y después todo en otra. Ok. Entonces, espero que despavoridas no. Bueno, que despavoridas no. Maricela Escobedo, in memoriam. Habría que entender algo. Mirar al cielo, por ejemplo. Mirar las palmas de las manos y avanzar a tientas. A veces es necesario tocar una pared y a veces es necesario rasguñar una pared. El dolor de las yemas de los dedos, el debajo de las uñas, el cerrojo de los dedos. El muro existe por el eco que lo tienta. El muro es tu contra qué. Hasta ahí llegaron, ¿no es cierto? Lo que se hace en realidad es caer y luego, de ser posible, volver a caer. Leer es solo una forma de postrarse. B. Hablar y gatear son con frecuencia lo mismo, que quiere decir tocar el suelo con las manos, que no es, como el caminar, un movimiento sano y articulado y vertical, que es retroceder en el tiempo, invadir la infancia o la sinrazón, balbucir, trastabillar, que es quedarse, que es quebrarse, entiéndase, decir aquí, decir duele, repetirlo, que significa no me levantaré. Que es pedir que regresen vivas, gatear, tú ganas, entiéndase, caer de rodillas es un evento estelar. C. El que reza se postra, el que ruega, el que pide que regresen vivas, el que murmura, que encuentren el camino a casa, que me oigan, que despavoridas no. El que mueve los labios tan suavemente, tan dulcemente, tan silenciosamente. Lo contrario de la confesión es la dádiva, lo contrario de la uña. D. El que continúe rezando a través del cuerpo, bajo la bóveda, dentro del cejo, véase genuflexión, adoración, referencia, véase miedo, siéntase el terror. Habría que entender algo, mirar las manos vacías, por ejemplo, sentir el peso del cuerpo que no está, rasguñar, que es gruñir con los dedos, tiritar, saherir, un muro también es una cosa hecha de sereno. E. El que pide o los que piden, los que se unen para tomarse de las manos y orar. Rogar es una acción infinita. La madre que ve a través del velo de su hija, la hermana que espera, un tío o un primo que se parten, un círculo espectral. Habrá que desenterrar una puerta en el centro del muro, una perilla en el margen de un rectángulo, una llave diminuta, una alcantarilla, la mano que confía, el paso que se da. F. Caer, que siempre es volver a caer. La repetición como el eco o la sombra del eco o la mancha de la sombra del eco. Ayer encendí 425 velas. Consumir es una forma de producir tiempo. Esta es la cera con la que rehago tu cuello, tu boca, tu pelo. G. Habrá que entender algo o ver algo o definitivamente caer de bruces sobre algo. La fe es cosa de muros o de ciegos, el que susurra, que regresen vivas, que vuelvan, el que le da la vuelta a la llave, el que pregunta, ¿quién está?
I want to thank the Center for Imagination in the Borderlands in particular for making this reading possible. And here it goes. My co-translator, Chayla Samuelson, couldn't be here with us, but it's really important that we all know that she's here with us in presence, and Christine is always with us when we're translating her work and writing in community. Not terrified, no. Marisela Escobedo, in memoriam. You would need to understand something. I'm sorry, let me start again. A. You would need to understand something. To look at the sky, for example, to look at the palms of your hands and blindly feel your way forward. Sometimes it's necessary to touch a wall, and sometimes it's necessary to claw at a wall. The pain at the tips of your fingers, underneath your nails, the deadbolt of your fingers. The wall exists because of the echo that feels it out. The wall is your against which. The end of their line, isn't that right? What you really do is fall, and then, if possible, fall again. Reading is just one way of dropping to your knees. B. Speaking and crawling are often one and the same, which means touching the ground with your hands, which is not, like walking, a movement, sane and articulated and vertical, which is to regress in time, to invade childhood or injustice, babbling, stumbling, which is to be broken. You must understand. Say, hear, say, it hurts, repeatedly, which means I won't get up, which is to beg for them to be returned alive, to crawl. You win, understand. Falling to your knees is the main event. C. When praying, one kneels, one pleads, one begs, let them return alive. One murmurs, let them find their way home, let them hear me, not terrorized, no. One moves their lips so softly, so sweetly, so silently. The opposite of confession is the offering, the inverse of a fingernail. D. One who keeps praying in their body beneath the vaulted dome, deep in the fog. See also genuflection, adoration, reverence. See also fear. Feel also the terror. You must understand something. Looking at your empty hands, for example, feeling the weight of the body that isn't there, clawing, which is growling with your fingers, trembling, mortifying. A wall is also a thing made of mist. E. The one who asks for, or the many who ask for, the many who come together to join hands and pray. Supplication is an infinite action. The mother who sees through her daughter's shroud, the sister who waits, an uncle or cousin who breaks down. A spectral circle. We must unearth a door in the center of the wall, a doorknob at the edge of a rectangle, a tiny key, a drain, the hand that trusts, the step that is taken. F. Falling, which is to always fall again. Repetition, like the echo or the shadow of the echo, or the stain of the shadow of the echo. Yesterday, I lit 425 candles. Consuming is a way of producing time. This is the wax with which I remake your neck, your mouth, your hair. G. We must understand something, or see something, or definitively fall face down into something. Faith is a matter for walls or for the blind. We who whisper, let our women return alive. Let them come back. We who turn the key. We who ask, who's there? Muchas gracias. Thank you. Thank you, Ilana. Thank you, Cristina. That was beautiful. Welcome, Carlos. Bienvenido, Carlos.
Can you hear me there? Yes. How are you? Hola, Claudia. Hola. Gracias por venir, yo sé el estrés y todo. Muchas gracias, gracias. Me da mucha pena no poder estar ahí en persona. Sí, bueno, a nosotros también que no esté, pero le agradecemos que haya llegado de esta forma en todo caso. Gracias. No, hombre, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya nomás vamos a empezar y hablaré en inglés en ese momento. Si quiere que cambie, me dice. No. En todo caso, tenemos traductores. No, pero inglés está bien. Ok, perfecto. ¿Prendo mi cámara? Ahí está. Ya, perfecto. Hola. Arreglarnos un poquito. Sí, me peino un poquito. Seguro que están tomando fotos. Okay. All right. Well, welcome to ASU via Zoom. I'm Dr. Villegas Silva, or Claudia, and of course we have Carlos Perez Osorio with us. He is a director, producer, and photographer with more than 10 years of experience. He founded the documentary production company Scopio in 2015. He has produced and directed documentaries in countries throughout Latin America and the Middle East, covering themes related to human rights and social conflict for media outlets, including the Discovery Channel and The Intercept, as well as for the agencies of the United Nations, including UNRWA, UNICEF, and UN Women. His documentary, Caravanas, for the Discovery Channel was nominated for an Emmy for news and documentary in the category of investigative journalism in Spanish. And his latest documentary, The Three Deaths of Marisela Escobedo for Netflix, was awarded the Ariel by the Mexican Academy of Cinematographic Arts for the best documentary feature film. Carlos, welcome, bienvenidos y gracias. Let's begin with a question. Yes, Claudia, thank you for inviting me. Prepárese, get ready. How did you first come to this project? Can you tell us a bit about the production? Did you have Netflix production support from the very beginning, or did it come later? Do you think having such a wide audience as is supported by such a large streaming platform such as Netflix has helped connect the film with its intended viewers? And speaking of this, who do you consider to be your ideal audience? Yeah. Well, there's a lot of to unpack there, right? So just to open up, like Netflix came like 3 years after I started trying to do the documentary, because you need someone to pay for it, basically, right? I mean, to put out a documentary like you saw it, no, on the platform. But how I got to the project was working on the field with the CEDEM, the Center of Human Rights for Women in Chihuahua, which I know you guys know very well, and just working with them. I met them through another job I did, who Lucha Castro was a main character for it. It was like a small piece for the Discovery Channel, just focusing on her work and her career, basically. And I honestly, before that, and this was, I don't know, maybe 8-10 years ago, maybe 10 years. Honestly, I didn't really know what was going on exactly in Chihuahua and Juarez. Like, I heard about it, but it was just, I was doing other stuff, work-related, work-wise. And when I met Lucha, and then I met, of course, the rest of the team at CEDEM, of course, Gabino Gomez and Alma, I was so impressed by them, and I was so moved by their work, and I just couldn't believe that I didn't hear about this, like this close, and I couldn't believe the people around me, even though a bunch of them were doing film, didn't really understand what was going on there. So I really tried to stay close to them at that moment in my life, to learn about the situation, what they were doing, and trying to do film around it, and to try to tell more people about the job the CEDEM was doing in Chihuahua and Juarez, and well, in Chihuahua in general. And that's when we started doing some smaller things, right? And these smaller things just reached very few people, like we did a few short films that were intended, to
renew some of the programs they had to make the donors visible, to the work, because video can transmit so much more sometimes than a report. It can, transmit the human emotions and a lot of stuff. And I think we did a good job doing that, right? But the audience was still us, and the donors, and that doesn't really move a lot of things forward, socially, I think, as a bigger movement. So I was very early in the beginning. I just wanted to find something that a lot of people would care about and talk about and participate in anyway, even if it's with an opinion, right? And I mean, it took a while, but how things are, like, it's crazy because you think about something and then it's like, it's impossible, right? How are you going to find those elements to put a documentary like that? But this documentary came about like that. And one day, Ruth Fierro, which is now the director of SEDEM, La Coordinadora, she was putting together a file for the international court to appeal the international court, and they are still in that process. But by that time that I was in Chihuahua, she just finished reading the whole file of Ruby and Marisela. And she called me and she said, I need to talk to you for like 3 hours. Like, can you give me 3 hours of just listening? And I said, yeah, sure, of course. Let's go. Give me a beer and yeah, or 10 beers, and then I'll listen to you for 3 hours. And she was the one who just made me understand not only the amazing story of Marisela and everything she did, but just the reach it could have, right? And Ruth is very smart, so she also like was very smart to point out the cinematographic moments, of her story and stuff that we could do. So that night, she told me, you should do a documentary about this. And this is the things we always said, no, in filmmaking, like, yeah, I'm going to do a movie about this, or I'm going to do a documentary. But that night, I just was like, yeah, of course. And next day, I asked Camino Gomez for the contact of Juan Manuel, and we started from there. And about the ideal audience, I always have this very clear in my mind since the beginning. We needed to reach people outside of the niche of activism and journalism. We needed to reach my aunts and my uncles and the people, to talk it over, families during a dinner or something. And very early in the beginning, I had no idea how we were going to do that. I mean, I was doing filmmaking, but this was my first long feature. So it was a learning process. And it was 3 years before Netflix heard about it and support the project. So for the first 3 years, it was just trying to get smaller funds, trying to get some interviews and, like a little trailer teaser edit so people could see the potential of the story. And yeah, like this is how it started, and we wanted to reach a very, very wide audience right from the beginning. Wow, 3 years. Stressful. Yeah, it was. It was a process. Yeah, sure. it always is. All right. So question number 2, who did you work with as you prepared for the filming of the documentary? Of course, you answered that a little bit. Can you tell us about your creative process? Did you have access to all of Marisela Escobedo's family and legal teams, or was your access limited? Were any of your informants worried about participating in the film for safety reasons? And finally, how did you feel about it? Well, yeah, I mean, the people that I prepared for the film, of course, it was them, not just Ruth or Lucha, Gabino, Alma, Paola, Miriam, like all of them were like teachers, allies, because it's not only the creative process and the aspect of it, but it's the human side, right? And the how to interview, people who have been victims, of the system, of abuse, of many things. And they were really the ones who taught me how to tackle these things, right? To do it with dignifying the lives of these people. I think this was, again, it was so lucky, right? Because it was like I worked with them long before this, and I think that prepared me for getting into this documentary.
And of course, by that time, I had a business partner in the production company, Hallie, and I work with her a lot, you know, talking about how we're gonna film this. And I started writing also the script very early on. And I think like the first things that I started writing, like they're very similar from the things that came up in the movie. And yeah, I work with them. And I just think that for me, it was very, very important very early on that Marisela and her family were the ones that told the story, you know, as much as they could, or we could do that, because it's tricky, right? I mean, first getting Juan Manuel to, and all the brothers and sisters to agree, that was not easy, right? Because they were not convinced at the beginning. And I think Juan Manuel then later told me that he was never convinced during the whole process until he saw the film, because I saw it with him before it got released. And yeah, and I really knew that I couldn't make this film without their approval. Like that was step number one, right? Like ask them if they really, if I could do this, if I could try to do this, because honestly, before Netflix came along, I thought I was never gonna be able to do it. And yeah, so that was part, and Juan Manuel was incredibly important for me to really understand the whole thing and the feeling of the story, so I could write it, because a lot of the stuff, and of course he allowed us to have the file, everything, and in those files I also found that audience of Marisela, that she told again her whole story, right, in audio, in an audience, and that was recorded. So this is how I could make Marisela tell her own story, which was, that's only fair, right? For her to tell her story in her own words. And that was amazing. And this was because of the justice system change and the oral trials and stuff like that. So that was very lucky as well. And I mean, we had access to the family because of SEDEM. I will never get tired of saying that, because these organizations, SEDEM and others, of course, they have worked and earned the trust of these people for years and years and years. And if it wasn't Gavino, the one who told Juan Manuel, talk to Carlos, I don't think Juan Manuel would have talked to me or take me seriously for that, because I inherit that trust from Gavino. And I don't know if anyone here knows Gavino, but if you can trust someone, it's Gavino Gomez. And that was how I got like access to all of this intimate and very personal material, right? Not just the files and the expedientes, you know, from the Fiscalía, but all the videos and everything that helped us make the documentary three-dimensional. Like, it's just not the fighter and the struggle. It's the family moments, right? It's the love for the children. It's the love of the family that anyone can relate. And yeah, that was it. And I don't think anyone really knew what we were heading into. Then if it was dangerous or anyone was worried for the informants, because you don't know, right? Like, who's the threat, who's not the threat. The government changed. So basically we just did a safety plan, a security protocol, but we really didn't worry a lot about it until anything just came up. So I think ignorance is a blessing sometimes. Yeah. Yeah, and sometimes too, safety, even if you understand that there's a risk, the project is so important that you have to just proceed, right? Yeah, right. And I think, and this is my personal opinion, that you were so effective in the personal moments. In the personal moments of the family and creating the intimacy, for me, made me feel like I knew her. I study this, but the intimacy with the characters, or I can't just call them characters, but with the story and the truths was intimate and therefore personal. So I have two more questions and then we'll go to the audience. So
People often think of that documentary filmmaking is merely factual. However, we know that what is included and what is excluded always reflects political, ethical, and aesthetic choices. Is there anything that you didn't make it into the film that you wish could have been included? Are there things that you included that you feel differently about now? Would you mind sharing? Yeah, I really like this question because, of course, you know, this was a challenge very early on. Like, we knew we were going to face. This story is so big, and we knew so little about it, or I knew so little about it when it started. And when the research process really started, I mean, starting with everything that the Sedem and Ruth gave us from the beginning, when two of my journalist friends came into the boat to take, you know, charge of, you know, we all did the research together, but they really applied like a method to it, which is Carla Casillas and Alejandro Melgoza, which are really, really good Mexican investigative journalists. And I mean, so much got left out of the documentary that I would have loved to include. But I mean, it wasn't that easy, you know, to get people on the side of the authorities to accept the interviews. So a lot of it just got, we couldn't do that. A lot of the interviews of the, for example, district, like the regional district attorneys or some investigation agents, we really struggled to do that. And I don't know, maybe it was for the better, because I don't know how it, I mean, with all that information everything was important. I don't know if it just might have become like a very like factual documentary, right? Without, you know, the storytelling that I think it was really important to reach these wider audiences, because they thought this story as exciting at some point, but then they understood how important it was to watch, right? Because of Marisela's message. And there's some reasons we protected some identities. For example, Ruby's daughter, we never mentioned her by name, for example, and we never show pictures of her that could resemble her face in the present, for example, because we believe in her anonymity, right? Like she will watch eventually, right? Or people around her will watch, and if they pay close attention, they might recognize her. And I mean, you can never know with these things, but we did our best to not show her, right? Because I mean, she's the most affected by this story, and she deserves for the whole team to be thinking about her, right? And we also decided not to make it about Sergio. Very early on, we decided that, because how many stories we have about these victimarios? I don't know how to say that, but you know, it's about Marisela, and it's about Ruby, and it's about the family, and of course, Sergio is the antagonist. I mean, that's no question about it. But his story for us was not interesting. It was just how he triggered all of this. And that was deliberate as well. We didn't want to go into his story and how he joined, you know, the detail of how he joined the cartel and all these things and all this single story in Mexico that people are telling over and over again because audiences like it. And we just decided not to do that. And yeah, I mean, those are some of the decisions that we made in the film that we needed to. And I think the last one was that I really fought for this one is I really wanted to interview the judges. I think it was very important to hear from them what happened, because I mean, my feeling was at that moment that public opinion was very black and white, and it was either it was very one-sided, really. Like, it was corruption on everyone's mind, right? And the truth is, for me at least, it's way more complex than that. Like, there was a lot of factors that intervened into that decision, and I talked to them about this. Like, I mean, the best people to make your case is yourselves, you know, and this is going to be in a world stage, basically. I mean, it's not like the world saw it, but people around the world saw it, right? And I really wanted to present a fair image of the justice system and not just
do another protest, like, yeah, there's corruption and there's nothing to be done. It's way more complex than that. Like it's not the responsibility of just 3 judges, right? It's the responsibility of a whole system, of a whole society, maybe. And if we don't go into that detail, we will never go forward. We just keep, screaming corruption, and maybe that's a comfortable place to stay at. Like, I mean, I don't think that's, yeah, like we need to explore it way deeper, I think. Yeah, and sometimes too, if you don't tell the individual story and show the differences between the judges and the system and everything else, it just seems like it's the same story for every woman, every quote unquote victim. And that's not true, of course. So the final question before we get to the audience is, can you talk about what impact your film has had in Mexico? And as we ask, and you understand the world, do you receive generally positive or negative feedback, or a mix of the both, or of the mix of the two? Can you share anything in particular that stands out to you? Yeah, of course. I mean, fortunately in Mexico, the documentary was embraced. Like, I think it had, I mean, we have a very, very, very positive reception of the film. And on different parts of Latin America, mostly, and then some other countries. I think it was a moment that what was happening, the women's movement and what Marisela represented and her story and everything that was going on in Mexico, at least that March, that year in 2020, it just made the film feel personal, I think, for many people. But this is what we heard all over on social media, direct people contacting us. And I think it had to do with Marisela's inspiring story. I think what we did right was to make it in such a way that the filmmaking itself didn't throw the people out of Marisela's own story. Because this story told, like just hearing about it is inspiring, right? Our job, I think, was not to mess it up with different things that would distract people or not to be fair to her story and the people involved in it. So I think it was very difficult to go against the filmmaking itself because people were just so moved by Marisela's story. And I think that made the film did very well. And I think one reason why is because I think a lot of people connected with the love message, right? Like the universal value of love and having children and fighting for them. And I think that really felt close to many. And on the other side, unfortunately, is that a lot of people got reflected on the corruption, negligence, injustice side. And you could see that from all over Latin America, Eastern Europe, Palestine. Like, a lot of people would write to us and say, yeah, I feel this documentary because this happens exactly the same in my country. So we had those two, right? Like the amazing force of Marisela and the love she had for her children, and the whole thing that the documentary unveils. I mean, I would say unveiling in this particular story because there's nothing that is veiled about the corruption and the flaws of our justice system, but it did very well on that. I mean, I think we're very proud that. I mean, what I would like to say about this is that we, I guess, Ruth and Paola, who was very close to me, who worked in SEDEM at the moment, we really wanted as many people as we could to know about Marisela's story and what happened in Juarez and the character of the people and the women in Juarez. And I think we did it. And this is the greatest feeling, because now when we sometimes we see people that have Marisela as a symbol of fight, of struggle, and she much deserves this place in history. So by saying that, I think, yeah, it did very, very well. Well, I absolutely agree. She definitely is a hero. So I cannot see the audience.
from the comfort of my own dining room. So I'm going to go ahead and give Ilana Luna, Dr. Ilana Luna, se la presento, profesora también en la universidad, the mic so she can take the questions. Hi, Claudia. It's Kendall. Hopefully you can see Kendall. me here. I'm going to field questions for you all. Do we have any questions from our audience? Could you come up here so they can see you? The camera is facing this way. Yeah. There's quite a large audience that you have here. We're not directors, you can tell, so we don't have to put up one camera. You gotta work for it. Well, documentary has one camera too, isn't it? Hi. Oh, sorry. Hi. Well, I want to ask Carlos specifically about what would you like the legacy of this documentary to be? Thank you. Well, I would like this documentary to be seen by different generations and to never forget, right, what happened with Maricela's story. Like Claudia was saying, that it's the same story of, unfortunately, thousands of women and families in Mexico and Latin America as well. So I would love for it to just be seen in schools, in universities, and that everyone like this students that will become professionals and will be part of our justice systems, our courts, our different parts of society can just make it their own and make their own interpretations and challenge it and just try to figure out what failed in this case and maybe help a little bit to make a fairer society and have a better justice system that we really need to fix. Do we have any other questions from the audience? Yeah, Claudia, I think there's a question in the chat. If I open it, everyone can see in the audience, but maybe on your end, you can see it. Q&A. I think you're muted. Sorry, there we go. It's actually not a question. It is simply a compliment to Dr. Luna. Excelente traducción de un gran poema. Felicitaciones. Wonderful. I have a quick question. Un poco nada que ver. Do you have sisters? I have two sisters. I thought you might. Yeah. I have two sisters, like Juan. Yeah. Any questions? Yes, we have one coming. The camera's right here on the wall. So I had not watched this documentary because after I finished writing a book about femicide, I just stopped watching documentaries. Even though I knew I wanted to watch it, I did not watch it. And so this is the first time that I'd seen it, and it's magnificent. But I wanted to ask you, because I know long-term projects like this are really hard, you know, when you're 2 years or 3 years in and you don't know if it's going to get funding or it's going to be published, or in this case, I'm used to working with books, but I'm curious about sort of how you kept faith in that process while you were in the early stages and you didn't know, you know, that Netflix was going to pick it up. Well, thank you. Yeah, that was one of the hardest things, to be honest. Like it was like, it was a little bit more like long years for anyone to really understood what we needed to make this film. And sometimes I was very optimistic and I was just thinking about how we're gonna make it and the different aspects of it and the storytelling and what we needed to do. And if we wanted to do like this, like evocations, like fiction bits of the documentary to really get into Maricela's shoes. And sometimes I was just super like frustrated. Like I didn't know how I was gonna, you know, fulfill this promise that I made to Juan Manuel, that I was gonna do a documentary about his mother, you know, and I don't know, just kept going. And I think what kept us going was
first, and I said them like I sound like a broken record with them because they have everything to do with this. But I mean, it was Maricela Escobedo's story. So if there's like a better symbol example of not giving up, is her, right? Like, and that always stayed on my mind. Like, if there's a project you can quit, this is not it. So I don't know, that kept us going, and we really believed then that her story was important and that someone would, you know, see that, and that see that it have the potential to reach a very, very big audience. And yeah, I mean, honestly, when Netflix got into the deck that we prepared and the little video we put together with Sedem, they showed interest from the very first meeting. And it was a year later that they greenlighted the project. We have another question for you coming. Hi, thank you very much. I really enjoyed the film. My question was, how was it being a male doing this film? Did you ever have anybody tell you like, oh, this is not an important issue, you should stop, or that, hey, you're a guy, you shouldn't be doing this? Yeah, I mean, that's something I understand way better now than when I started the film 6 years ago. I think I started to learn about my own positionality on the film when we started shooting, and this is interesting because again, Sedem took me by the hand, showed me a lot of things, and of course my crew. You know, a lot of the two executive producers are women. One of the photographers is a woman. Like, it was a very balanced crew, I think, and I guess this was a collaborative documentary, and I think we were really aware about this. But again, like, of course, my own positionality on the film made me make decisions around some of the key narrative, well, the script first, and then the key narrative things. But we also kept a lot of organizations close, like the Sedem, Simone de Beauvoir. We kept Fondo Semillas, helping us with a gender perspective, to not victimize, re-victimize. Like, we kept a close eye on that. And I was always challenging myself and ask the crew to challenge some of the visions, and we worked together in that aspect. But definitely it was something that I realized as far as I was doing the film. And honestly, it was something that worried us when the film was released, on how that was gonna look. But it's interesting how things in the society change and within our own understanding of filmmaking. But very in the beginning, that was something that was not in my mind, like, whatsoever. Like, I never thought about my position on my gender starting the film, and then it became very, very important. I think we have time for one more question. Well, if there are no more questions from the audience, I would like to thank you very much, Carlos and Claudia, for joining us via Zoom today. I don't know if you can hear a round of applause if we... Gracias, Carlos. Thank you. Thank you, and thank you, everyone. We will reconvene here back at 4 p.m. for our final panel of the day. This panel, what we're going to do is to talk about seeking justice and pathways to end in femicide. So I'm going to be asking first questions in English, and then I will read them in Spanish, actually. Okay, so the first question is, from your perspective, what is needed to affect change at a mass level, and how can we reach the appropriate public to combat gender-based violence? Well, I think this is going to be a discussion. I obviously don't have the full answer to that, but I guess, you know, I think that in putting together this panel, there's a lot of the pieces that we need for
starting to address it, from people who are working on the ground with victims, people who are doing research, those of us who are trying to write about those things from various points of view. I'm gonna pass it on and see what else. What else? Bueno, yo considero que, como lo habíamos ya comentado en la primera ronda, que se trata también mucho como de prevenir realmente. Creo que al menos en México y en Chihuahua sí hemos avanzado. Tenemos una fiscalía especializada para estos delitos por razones de género. Tenemos protocolo, pero todas estas acciones van encaminadas una vez que ya se cometió, que se cometió el delito. Entonces, sí tenemos leyes, tenemos un marco, tenemos que son cosas que hemos luchado por ellas y que se han logrado, pero todas tendientes a cuando ya se cometió. Realmente no tenemos como una política pública realmente efectiva para prevenir estos delitos, para ir educando realmente. No hay recursos tampoco. También tenemos fiscalías que tienen un montón de asuntos, pero tampoco están esos recursos. Creo que también se podría ayudar mucho en analizar las sentencias que jueces y juezas dan en el momento, es decir, no únicamente que las emitan y que tenemos, por ejemplo, hay una obligación de dictar estas sentencias con perspectiva de género, es decir, ver en cómo estuvo pues, la mujer, qué roles se tienen en el asunto en particular, ¿no? Pero digamos que sería como una lista, sí, ya analicé esto y realmente no hay alguien que esté analizando estas sentencias como tal para ver si realmente tuvieron esta perspectiva de género. También creo que es uno eso de los recursos, es analizar, también es una vez que se tiene conocimiento que algún funcionario público ha estado haciendo ese tipo de comentarios o ha estado incumpliendo con lo que le corresponde, lo que debería hacer en esas investigaciones, también no hay seguridad de quién está castigando estos actos o de que se tenga la certeza de que hay un seguimiento. Entonces yo creo que tenemos sí mucha, y creo que es muy bueno también que tengamos muchas instituciones, un marco jurídico, pero todo va tendiente una vez que ya se cometió el delito y no para prevenirlo. Bien, gracias por la pregunta. Yo lo resumiría en una frase: cumplir la ley. En México, como pudieron ver, aunque este documental de Marisela se produjo o se empezó a producir hace 6 años, mucho de lo que ocurre ahí sigue sucediendo. Entonces, cumplir la ley con todo lo que significa, que incluye la prevención, incluye la atención cuando hay delitos que por el tipo de agresión pudiera ser previo a un feminicidio, pudiera ser previo a algún delito grave que ocasione un daño mayor, ¿no? Incluso para la integridad de las hijas y los hijos. Entonces, cumplir la ley significa prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde la sociedad civil, pues seguir dignificando la memoria de las mujeres que fueron asesinadas por razones de género. Ella es Marisol, quien está aquí en la camiseta. Y este tipo de visibilización está hecha por sus amigas. En México escuchamos mucho corear una frase en las marchas que dice: me cuidan mis amigas, no la policía, porque las jóvenes no confían en la policía, confían en sus amigas, en sus hermanas hermanas de edad y de circunstancias. Entonces ellas hacen este tipo de trabajo para visibilizar, pero sobre todo para dignificar la memoria de estas mujeres, para que no se olvide. Marisol fue asesinada en circunstancias que, aunque insistan las autoridades en decirnos que el atentado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guaymas, Sonora, el 25 de noviembre, el pleno día de lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, ella estaba participando en una manifestación y resulta asesinada. 2 compañeras de ella lesionadas, una de ellas casi pierde una pierna por una bala, y se insiste en decirnos antes que cualquier otra cosa que no iba la bala dirigida a Marisol, sino a un funcionario que, por cierto, no recibió ni un rasguño
y hubo 2 muertes en ese atentado. Entonces creo que desde las autoridades es cumplir la ley, cada quien en lo que le corresponde, y desde la sociedad civil no permitir que se olvide y continuar construyendo esta memoria, que además es una memoria colectiva, ¿no? Porque desafortunadamente no es una sola, pero cada una de ellas tiene un significado muy importante para mucha gente. Marisol tenía proyectos, Marisol quería hacer cosas, pero además luchaba contra la violencia hacia las mujeres. Esa es la gran ironía, ¿no? Igual que Marisela. Entonces, cumplir la ley es lo que se requiere, en México al menos. So at the beginning of the pandemic, I had an assignment in Reynosa, and whenever I can, I try and hire photographers who are women or non-binary, because that's one small power that I have. So I was working with a photographer from Mexico City, and we flew to Reynosa, and we arrive and we're interviewing, you know, mostly men, because when you're interviewing people in positions of power, that's often the case. And they're asking, you know, are you lesbians? Are you staying in the same room? Are you, and you say, what does this have to do with changing how femicide is covered? Because women and trans women and non-binary people are so underrepresented in journalism, and not just in Mexico, but in the United States, the images that we see of these destroyed bodies and the descriptions of crimes of passion, that will not change until we have more women working in the field and everywhere. You know, all the time people tell me, you know, oh no, you shouldn't be in Reynosa, you shouldn't be. No, a prepared woman should be anywhere that a story needs to be told. There are no limits. And so that's, from my perspective and my work, that is what needs to change. May I say just very briefly how much I appreciate these midday munchies. I really thank you, the organizers, just to acknowledging the fact that we have bodies and that we get tired, and just providing that food for us right now felt like a blessing. Thank you so much. And I agree with all you've said. I just would add that as a writer, as someone who has been telling stories, I think is very important to be very mindful about the tools of our trade, to continue always posing the difficult questions about the seeming neutrality of language, of storytelling, of every single aspect of fiction or nonfiction. So that's something that was very obvious, I think, in the documentary that we just saw. The care that the director and the crew showed for not only the subject matter, but the kind of the decision making that accompanies every single scene and transition. So that's what I mean, that we have the concern about the formal aspects of our trade is not just, it's not formal, it's political too. And being careful and watchful and very mindful of every single decision in what we do and how we tell these stories, I think is going to prove, it's proving instrumental and very relevant for the telling of these kind of stories. I think everybody answered. Well, just thinking about the documentary that we just saw and the search for justice. So the next question is, what do you see as justice and how can it be achieved? Because in the film, we have a victim, right? And we don't have survivor there. And who can perform this? I mean, like, make real justice. How can we achieve that? I think I said earlier how fleeting it is to know whether or not I think it's rare that a person knows, for example, that they've changed a law or saved a life. I mean, and definitely in writing, I have not had that moment.
but I do believe in the power of language and of storytelling to bring us together. I think it's a lifelong, any kind of justice or change on the level of femicide and of changing the way society as a whole operates is, you know, a lifetime or a many lifetimes investment. And so I think for myself, I find justice in connections and in moments, and this could be one of them, that I see people from different countries, from different perspectives, meeting and coming together and sharing their lives and continuing to do work that is you may not receive. I mean, I know that many people who work with Sylvia at the observatory, that these are volunteer positions that are doing all of the research about femicide. And so often, as I think it's often the case with any issue related to women, you know, we're working with little or no resources, we're volunteering, you know, with Maricela, you know, abandoning her life to travel across Mexico and seek justice. So I really think you've got to find, you know, some measure of what is of justice in these kinds of moments, because I don't know that very many people get the full feeling of changing a society or a law, although that's something to hope for. Bueno, yo creo que definir como tal la justicia es muy difícil. De hecho, todavía hasta en esta actualidad, todavía no podría definirla como tal. Creo que se va construyendo conforme las sociedades van cambiando y conforme las necesidades de cada sociedad, o realmente no hay como un concepto como tal. Lo que sí estoy segura es que no se podrá alcanzar jamás la justicia si no tiene la base de la dignidad. No habría nada que pudiera alcanzarse sin este elemento y sin este concepto de que es la dignidad, y que cada persona la tenemos por el simple hecho de serlo, sin importar el sexo, sin importar la preferencia, sin importar nada, tenemos esa dignidad, y eso es justo lo que se debe respetar. La autoridad debe respetarnos como tal, como esta dignidad. La sociedad civil debe de educarse desde esta base de la dignidad. Y justo como viendo el documental de Maricela, ¿no? Vemos como todas estas faltas a la dignidad de las mujeres, como ciertas expresiones, cómo se ve como un número más. O sea, cuando dicen, sí, la fiscalía tenemos muchísimos casos, pero no estás viendo como la dignidad de la persona y lo que está pidiendo. Entonces, creo que al final de cuentas es eso, es como la dignidad humana y cómo se podría alcanzar. Es siempre nunca perder de vista eso, que somos personas, que tenemos esa dignidad y como tal se nos debe de tratar. También, por ejemplo, para alcanzarla, creo que es importante como la colaboración de todas y de todos, y no es como algo en México, no es algo como en otro país, no es como en Estados Unidos, y justo pedir como esta colaboración de todas las personas y también de nuestros gobiernos, porque también hay muchos asuntos que se pueden ver entorpecidos justo porque están estas barreras, no hay protocolos realmente entre México y en Estados Unidos, a pesar de que estamos cerca, no hay un protocolo que se va a ver por si la persona se escapa a Estados Unidos, o si ver como esta sintonía, ¿no? Y protocolos realmente efectivos, no que se tengan y que sean burocráticos y que sean difíciles, claro, basados en lo que yo decía, en una dignidad humana, en realmente querer dar justicia, querer reparar estos daños y sobre todo prevenirlos. Entonces yo creo que hay un montón de cosas para alcanzarlas, y yo definiría como la justicia como esta dignidad. Bueno, concuerdo con Noemí sobre lo de la dignidad, lo cual no hay un parámetro para medir menos o más dignidad, ¿no? Sino que la dignidad también la define la persona, ¿no? Y esto lo digo porque así sin ir al concepto jurídico, creo que lo más universal de la justicia pues sería
llegar a la verdad, es decir, una buena investigación para evitar la impunidad. Por lo tanto, que resulte una sanción correspondiente al daño que se hizo. Pero la otra parte es muy importante, que es la reparación del daño, que ahí es donde entra también el sentimiento de la persona, ¿no? O sea, ¿qué era justicia o qué era reparación para Maricel Escobedo? ¿Qué es reparación para la familia de Marisol Cuadras, esta chica de Guaymas? Entonces, creo que esos dos elementos tienen que estar presentes para poder decir que se hizo justicia en un caso, ¿no? Entonces, en el caso de la reparación, me parece que también una forma de reparación a la sociedad, en este caso a las mujeres, es la garantía de no repetición, que también está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en México, y que por lo general este es un punto que no, o sea, se tiene completamente olvidado. Es decir, nunca el juez dice, y para garantizar que no se repita, va a suceder esto, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con que esa sanción social tendría que ser para el Estado, que no garantizó que no ocurriera esta agresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Marisol, que estaba ella manifestándose con sus compañeras por fuera del Palacio Municipal de Guaymas, en donde está la máxima autoridad municipal, y había, escúchenlo bien, 15 policías, entre policías federales que pertenecen a la Marina y policías municipales. Entonces, ¿qué estaban haciendo esos 15 policías? Pues cuidando al secretario de Seguridad Pública, que es al que iba dirigido supuestamente el atentado, pero sobre todo cuidando el edificio. Entonces, esta forma de pensar, pues no tiene nada que ver con un enfoque de garantizar a las mujeres que se puedan manifestar, porque la libertad de manifestación no va nada más de que no te voy a callar o que no te voy a levantar porque estás hablando, sino tiene que ver con esto, con una protección también a esta libertad de manifestación, en este caso que ocurría en Guaymas ese día. Y lo pongo de ejemplo porque pues sí consternó mucho a la sociedad, porque cómo es posible que se asesine a una defensora que tanta falta nos hace, ¿no? A las mujeres. Entonces creo que justicia tendría que, digamos que hay un consenso pues en que tendría que estar presente estos elementos, ¿no? A mí me parece muy, muy importante la reparación del daño, pero sobre todo la garantía de no repetición para todas las mujeres. I couldn't agree more with Silvia. I think that there are measures of justice that can be done, but there is really no true justice in a lot of these cases. And a sign that I've seen often that women carry at protests that really strikes me as it translates to, if tomorrow it's me, I hope that I'll be the last one. And I think the only real justice comes when we aren't having these murders, these femicides, and this violence. And that's a long path, but certainly trying to seek justice after these crimes have been committed is much harder, I think, than trying to stop them from happening. And I think it's a lot more, and like we've spoken about repeatedly as well, it's not just that we won't be killed. It's that we can live our lives fully, that when you're a little girl growing up, you can read any book at the library. And when you want to go out walking in the street, that you feel as comfortable to go anywhere as your male friends and colleagues and family. And I think that that's really what justice looks like, is being living your life fully and freely without the constraints of the fears and the pressures of gender violence always in your mind. Ciertamente, claro que sí. Yo nada más añado a lo que ya han dicho. Cuando yo empecé a hacer la investigación para reabrir el caso de mi hermana, creo que yo tenía en mente una idea de justicia que se refería sobre todo a la sanción penal,
Cuando empezamos a hacer la promoción de mi libro, El Invencible Verano de Liliana, yo abrí, bueno, con la editorial abrimos una dirección de un Gmail y le pedíamos a los lectores, las lectoras, si alguien tenía información sobre el paradero del presunto asesino de mi hermana, que nos mandara comunicación, que nos mandara esa información. Muchas personas respondieron y entre todas ellas hubo una persona que me mandó el dato en el que se hacía referencia a la posible muerte de este asesino bajo otro nombre, Michelle Angelo Giovanni, en California, en Estados Unidos. Cuando yo recibí esa información, la mera posibilidad de que el asesino hubiera muerto, de alguna manera se sentía como otro gran fracaso, ¿no? Otro haber llegado tarde, no poder contribuir a un sentido de justicia en el sentido, en la interpretación, digamos, como una sanción penal. Y ha sido todo otro proceso el ir pensando en ir reconsiderando una interpretación de justicia mucho más amplia, y es precisamente a la que están haciendo referencia, a la reparación integral del daño, al trabajo con la memoria y a la continuación de la búsqueda de la verdad. Y yo no estaba pensando estrictamente en estas cuestiones cuando escribí el libro, pero vuelvo a repetir que el poder haber escrito este libro citando las palabras de mi hermana, ¿no? Las palabras que ella dejó en cartas y otros documentos, el que pudiera hablar, ¿no? Yo creo que es de los elementos que más tengo en mente respecto a esta reparación del daño. Los feminicidas, después de todo, asesinan mujeres porque las quieren callar, las quieren borrar, las quieren quitar su presencia del mundo en el que vivimos. Y el hecho de que Liliana haya dejado este legado, estas palabras, o Marisela, ¿no? Con las grabaciones y demás, yo creo que el tener esa otra perspectiva, el poder honrar esa otra perspectiva, es una parte, apenas una contribución a este trabajo que nos toca a todos, un trabajo colectivo ciertamente, ¿no? De este trabajo continuo con la memoria, con su punto de vista, con sus propios veredictos y con una verdad que no quede manchada por estas narrativas que siguen victimizando a la víctima, ¿no? Estas narrativas del crimen pasional o de las emociones súbitamente violentadas, ¿no? Y encontrar el espacio para darles la bienvenida entre nosotras, a donde ellas siguen estando. Creo que por ahí va hasta ahora mi reflexión respecto a una noción de justicia que no puede ser resumida en una sanción penal y que ocupa el trabajo de todas y todos nosotros, donde quiera que estemos, ¿no? Gracias a todas por sus respuestas. Kendall creo que mencionó precisamente que la justicia es difícil, bueno, todas, la justicia es difícil de alcanzar, ¿no? Lo que se puede hacer es, o quizás una estrategia es la reparación, ¿no? Pero justamente pensando en que lo difícil que es alcanzar la justicia a través de los sistemas judiciales, por ejemplo, la siguiente pregunta es esta. If you could create a dream team to face this problem, who or what would it include? What resources or support would you or your institutions need to do this work? Ay, creo que seguimos trabajando en ese sueño. Sí, claro. Pero bueno, se vale soñar y para alcanzarlo. Creo que yo diría que se necesita mucha prevención, lo que habíamos dicho, como realmente una buena educación, o sea, que se vaya educando, que se vaya invirtiendo también desde recursos, materiales, para ir erradicando como esta violencia, para ir enseñando y para irnos deconstruyendo. Creo que eso es muy importante. También creo que se deberían de evaluar mucho más cada persona que entra a atender a estas personas en una fiscalía especializada. Ya tenemos una fiscalía especializada, al menos en Chihuahua. Es como
darle mejores recursos, mejores herramientas. Lo que está pasando mucho es que las personas se capacitan a estas personas que entran, pero también salen de sus puestos. Entonces es este cambio de personal. Entonces creo que también debería de verse el que está pasando en esas fiscalías, que sus personas no están durando ahí, darles recursos porque realmente no hay muchos recursos. De hecho, en México decimos como hay que ver en dónde pone el recurso el gobierno para saber dónde está su interés. Y realmente en este tema de mujeres no se ve que ponga mucho interés o mucho recurso. Tal vez sí tiene interés, pero tal vez no los recursos necesarios como para poderlo combatir. Por ejemplo, cada año las cifras van aumentando y no se ve que ese mismo recurso vaya aumentando también. Entonces creo que es mucho recurso, la prevención para la educación. También creo que debería haber muchos mejores instancias para poder realmente un apoyo asistencial y no solo el apoyo de que sí, te otorgo en este momento una beca o te otorgo una despensa para que puedas sobrevivir un mes o 2 meses, no, o sea, realmente instituciones en que apoyen a que una mujer pueda salir de ese círculo de violencia, que muchas veces no es que no quieran salir de ahí, o sea, es que no pueden, cómo van a alimentar a sus hijas, a sus hijos, o cómo van a conseguir un trabajo si durante años estuvieron dependiendo de ahí, ya no tienen la capacidad. Entonces, como realmente políticas o realmente instituciones que apoyen a eso y no a una cuestión asistencial de 1 mes o 2 meses o de medio año, sino algo que realmente les pueda ayudar. Creo que como lo comentaba ahorita, o sea, que esto no es de un solo país o de un continente, sino creo que realmente esto está en todos los países. Entonces sería como trabajar de una forma mucho más eficaz, una forma que realmente ayude a que no se estén cometiendo estos delitos y que las personas se estén yendo a México o se vengan a Estados Unidos y que se pueda tener esa colaboración. Y creo que pues lo que he dicho ahorita, como realmente tener instituciones comprometidas en que estén vigilando a estos funcionarios públicos, que realmente se les castigue a estos funcionarios. Por ejemplo, esta fue una de las sentencia de Campo Algodonero que se dio por la cuestión en Ciudad Juárez, de las muertes de Juárez, que justo eso castigaba la impunidad del gobierno mexicano y que realmente muchos de estos funcionarios que había sido omisión de ellos no habían sido castigados. Entonces creo que debería realmente verse ese seguimiento y estar analizando constantemente las sentencias de nuestros jueces y juezas para ver realmente si están cumpliendo con esos criterios. Y creo que pues sensibilización, o sea, creo que sí se da, pero falta todavía muchísima sensibilización por parte de estos funcionarios o de estos primeros contactos que tienen que tener, por ejemplo, la policía, cuando llega que se hace un llamado de una mujer que está siendo agredida, llegan y amablemente le piden a la persona que se retire. Es como si amablemente llamas porque te están robando tu carro y amablemente llega la policía y le dice, no, no estés robando, te puedes retirar y no pasa nada. O sea, es como, porque en una de esas cosas sí se actúa de esa forma de tienes a la persona, lo pones a disposición de un fiscal y de la otra forma no, de la otra forma le das como una oportunidad de que no pasa nada, solo tranquilízate y te puedes ir. Entonces yo creo que justo son esas cosas de las que se podrían hacer para que realmente podamos cambiar esta situación. Bueno, retomo el ejemplo de Noemí, porque es cierto, nadie llega y me dice, por favor, pueden no robarme lo que traigo en el carro. O sea, nadie pide por favor, pero a los señores violentadores sí les piden por favor que se calmen y la mayoría de las veces no se los llevan, sino que nada más lo persuaden de que se tranquilice y se puede quedar, no hay ningún problema. A pesar de que ese no es el protocolo, ni la ley dice eso, ni nada. Es como te estoy dando chance porque puedo, ¿no? O sea, yo de compa, pues, ¿no? Entonces, si yo tuviera un equipo de ensueño, lo que haría es articular a las instituciones que ya están vinculadas por ley en algo que se llama Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por lo menos en México y en Sonora también.
pero están vinculadas por ley, pero no están articuladas entre sí. Es decir, si alguien emite una orden de protección, el que la tiene que ejecutar no necesariamente lo hace. Y así sucesivamente entre todos ellos. Hace poco me enteré que pues tenemos un nuevo gobierno estatal también, o sea, de otro partido, es otra administración a partir de finales de año. Y hay un centro de justicia. El centro de justicia, como ustedes lo conocen, ese modelo aquí también en Estados Unidos, pues tiene como objetivo no revictimizar y que la ventanilla única y que todos los servicios de todas las instituciones relacionadas pues estén ahí para la víctima. Y me acabo de enterar que algunos titulares, inclusive de algunas de las instituciones, pues no sabían, ¿no? Les tuvieron que mandar un oficio para decirles que enviaran a su representante al centro de justicia porque no había nadie en esas oficinitas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que en México realmente cada quien trabaja como puede, como cree, y no hay yo le llamo convicción, porque no creo que ya sea hora de andar sensibilizando, ¿no? O sea, ya fueron demasiados años de sensibilización y entonces, según estoy entendiendo, si todavía necesitamos sensibilizar a las funcionarias y a los funcionarios, significa que no ha servido de nada tanto año, más de 2 décadas de estar sensibilizando, ¿no? Que es cuando se empezó realmente pues a difundir esta idea y a comunicar esta idea de la violencia contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, creo que se necesita personas capacitadas, pero sobre todo convencidas de que los crímenes de odio se tienen que terminar en el mundo, en el país y en Sonora. Y la violencia de género es un crimen de odio. Y mientras se vea como un delito, pues no importante, porque siguiendo con el ejemplo que decía Noemí, los delitos patrimoniales son los que se persiguen o que de inmediato se actúa, pues porque por muy sencilla razón, porque las cosas valen más que las mujeres, ¿no? O eso es el mensaje que nos están dando. Y la vida de las mujeres va a depender pues de que ellas se porten bien, de que ellas no provoquen al agresor, y eso cuando lo conocen, porque cuando no lo conocen, pues entonces sí están perdidas, ¿no? Porque entonces resulta que las mujeres tendrían que saber que si pasan por una calle y alguien las va a levantar, ellas tendrían que haber adivinado antes que esa persona las iba a levantar, ¿no? Entonces, si fuera un equipo, yo lo que haría es articular verdaderamente, y quien no quiera estar, porque realmente hay gente que no quiere estar trabajando, defendiendo a las mujeres o ayudándoles a que ejerzan sus derechos. Nosotros lo hemos visto. O sea, hay gente que repudia ese trabajo, pero está ahí porque es un burócrata, porque es un buen sueldo, porque tiene prestaciones o porque simplemente alguien lo favoreció con ese empleo, ¿no? Entonces, pura gente debería de haber, no solo capacitada, sino con convicción de que los crímenes de odio deben desaparecer ya. My dream would, if not a dream team, but more of in terms of thinking of journalism, is that all of the resources in the United States and Mexico that are dedicated to covering cartels, men, blood, violence, that those resources equally would be dedicated to covering all of the underlying issues, the structural issues surrounding femicide. Because my experience and the experience of my colleagues is that, like many issues related to women, the funding and the demand for those kinds of stories is scarce. Whereas, you know, we can look at Netflix and find 100 series about narcos. Why, you know? So I would love news organizations to structure themselves where they are actually supporting women in terms of funding, in terms of security, and in terms of stories that are not, you know, superficially focused on the violence that women experience. You know, our bodies are not a show. Thank you. I think in a way kind of related to that, the thing that I see, you know, in talking about a dream team, I feel like I am surrounded frequently in my life by people who would be on my dream team. Here, women, you know, I know in Sonora, women who are working hard every day to support
these causes. And it just strikes me that there's definitely not a lack of dedicated people to do this work. It's the barriers that exist in our societies and in our governments, in our newsrooms, that, you know, the will is there. And it's how do we break through these systems and these norms that are not, you know, that are preventing those voices and preventing those causes from reaching where they need to be. And I mean, I don't have a perfect answer for that, but I do think when we are here talking together and when we're continuing to just raise the alarm and to support each other, and I've been so appreciative of the many times that that's been said on this stage today, that the support of other women, learning from other women, conversing with other women through our writing and through spaces like this, it's not, you know, suddenly going to topple these systems, but I think that it helps give us strength, and that I think it helps move the conversation in important ways. You know, every time that we get to this point in the conversation, I'm always reminded of the fact that that violence against women is structural. It's not a minor event. It's not a side effect. It's structural to a system that has greatly benefited from a sexual division of labor that has exploited women's labor, specifically domestic unpaid labor, forever. So I'm reminded of the wonderful work by, for example, Silvia Federici and her revision of the originary accumulation in the capitalist system, right? And how precisely that sexual division of labor that begins and establishes itself during those early stages of capitalism, and that is it's a source of extractive economies today. All that is related to violence against women. So yes, we have the people, yes, there is the will, but we need, I think, that overall critical perspective on a phenomenon that is structural to the way in which we live, whose origins and sources are economic, not only cultural. The problem is not related to Mexico only. That's the reason why we have femicides all over the planet. It's because women, there is a war against women all over the planet, not only Mexico. It's more notorious in Mexico, but that doesn't mean that we don't have in this country a growing number of violence against women, a growing number of femicide. The difference, of course, is that this country it doesn't have in its lexicon the use of the word femicide, but it is as a phenomenon, of course. So just that, in my dream team, I would have someone carefully looking at the structural elements of an economic system that has been able to survive because it has exploited women's labor for a long, long time. And so we have to also question that. Yeah, thank you to you all for your thoughtful answers. And I think now we're gonna open the floor for questions in the audience. Thank you very much for this last panel. My question is about root causes. And for many years, my husband, Roger, and I have worked with nonprofits, especially nonprofits who have a lofty goal of eliminating poverty. And we go round and round just like this. What are the root causes or the root cause of poverty? So I know we only have 11 minutes left, but in just a few words each, could you offer some ideas as to the root causes of this violence? Well, I could kind of summarize what I just said, but extractive economies
extract economies, capitalism as such, gender inequalities, class and racial inequalities. I think all of those combined are at the core of this problem. Not only those, but structurally speaking, I would like to keep my eye always at that, at the beginning at least. Yeah, no, I agree. I mean, I think we can't get to the root causes, and I think we can't really get to the answer without looking at the structures and the systems. And yeah, I mean, I think really, yeah, again, I don't know, just to repeat, I think inequality, I think, you know, and stemming from this, just the ways that that sets into our views, and that we as individuals adopt those mindsets in different ways. And, you know, some are very violent and some are just limiting beliefs about ourselves. But these structures penetrate the ways that we think about the world and ourselves and people around us, that I do think open up the opportunity for that kind of violence to be perpetuated and then, you know, allowed to remain unsolved and for impunity to continue to exist. Because, yeah, I mean, I think there's not, you know, in a lot of ways, there's not much more to say. Like, it is definitely based on the systems, but there's a lot of symptoms that we can talk about on top of that too. I'm thinking of an opening scene from the documentary Maquilapolis by Vicky Funari, and all these women are standing in the desert just doing repetitive motions, the motions that they do 12 or 15 hours a day when they're working at maquiladoras, because because their hands are small, because women are more docile. And for me, that's the first thing that came to my mind when you asked this question. I mean, all of these structures about why women are right for certain activities. Creo que como ya lo han comentado, yo considero que la base de esta violencia es justo, claro, hay muchos otros elementos, hay que analizarse como yo lo comentaba desde el primer panel, que era, hay que estudiar cada país, su historia, de hecho la región, o sea, porque puede ser que un país no en el norte o en el centro o en el sur tenga la misma raíz, que existe la violencia generalizada, existe, y sobre las mujeres sobre todo, ¿no? Pero tiene que ver también mucho eso. Por ejemplo, no es lo mismo que ahora en Chihuahua o en muchas partes de México existe el crimen organizado que aumenta todavía mucho más la violencia en las mujeres, pero creo que la base del feminicidio viene siendo estos estereotipos, cómo desde la historia podemos ver, desde revoluciones, desde independencias, cómo nuestros cuerpos han sido propiedad siempre de los hombres, o que se puede tomar esas decisiones, y esto viene desde la historia. Entonces creo que es sobre estos estereotipos, sobre cómo debe de vestir una mujer, qué debe de hacer, cómo se debe de comportar, y que esto genera una subordinación, y que esta subordinación pues se toma que el hombre pueda decidir sobre hasta el hecho de quitarnos la vida, en qué momento nosotros deberíamos dejar de vivir. Entonces creo que esto genera una violencia sistematizada. ¿Por qué? Porque también está en la religión, está en la sociedad, se encuentra en nuestro gobierno, y que se genera todo eso, pero creo que pues la base es justo eso, nuestra cultura, cómo se nos ha enseñado a ser de segunda categoría, y los estereotipos. Pues dos palabras, machismo y misoginia, que atraviesa todo, pero sobre todo enquistado en la estructura social, o sea, no nada más en cada persona que individualmente ejerce la violencia, sino enquistado en la estructura, ya lo dijeron mis compañeras, y responde a esa pregunta, o sea, ¿por qué asesinan a las mujeres, por ejemplo, en México y en el mundo? Y la respuesta ya la han dicho muchas veces, porque se puede. Eso significa que la estructura social está lista para permitir que ocurra.
creo que la violencia contra las mujeres, al igual que la violencia en general, es un dispositivo para dominar. En este caso, las mujeres le hemos servido mucho al sistema capitalista, somos las que cuidamos gratis, somos las que estamos dispuestas a ceder nuestros lugares, ya sea en la política, en lo económico, en la escuela a veces también, aún en los altos niveles educativos se da. Eso lo dicen las mujeres que quieren estar en los sistemas nacionales de investigación y ellas no pueden porque son madres de familia o porque están en una etapa de la vida que no pueden irse, y en cambio los señores inmediatamente levantan la mano, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, la violencia es un dispositivo de dominación también que ha dado resultado a través de la historia, y las mujeres que se salen, que se mueven tantito del lugar, pues o son asesinadas o son violentadas. Por eso es necesario que sea la propia sociedad la que les brinde la garantía. ¿Desde dónde? Pues desde la estructura que le corresponde, en el caso de México, constitucionalmente, de garantizar su vida libre de violencia. Y por eso yo aludo mucho a la legislación, porque en México tenemos muy buena legislación, pero no se cumple. Y no se cumple por todo lo que vimos en el documental. Hay corrupción, hay componendas, pero no hay convicción. Todavía todos los operadores de justicia se convierten en el protector maternal de los asesinos, de los violadores, de los violentadores de mujeres. Y entonces casi se les pide de favor que no violenten a las mujeres, ¿no? Eso ocurre en México y nos lo dicen las víctimas, y lo vemos en que en algunos casos finaliza en feminicidio cuando se pudo haber evitado. No se hizo nada y finalmente se llegó al extremo que es la muerte de la mujer. Entonces, ¿por qué asesinan? ¿Cuál es la raíz? Pues porque se puede y porque está enquistado en las estructuras la misoginia y el machismo, creo. Sí, creo que yo por último también coincido totalmente con Silvia, agregando que justo que la base del feminicidio es eso, el odio hacia las mujeres y esta cultura de que somos menos que, o que sí, que nuestros cuerpos valen menos, nuestras ideas, nuestra voz, y también la otra es justo la impunidad, porque ese es el mensaje que está mandando el gobierno, que se puede hacer y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, como lo vimos en el caso de Marisela, es que pues realmente la impunidad también da ese último golpe que se tiene justo para que estos feminicidios sean cada vez más. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias. Thank you all for being here. I'm actually studying to be a journalist myself, and so with the discussion of objectivity in the newsroom and language, how can the next generation of journalists report this issue with still remaining objective, but also including our own implicit bias, because this isn't an objective issue at all? There is a case that is very relevant right now. I think it was in the New York Times this morning, about a journalist at the Washington Post who she had told her employers that she had been a victim of rape, and the Washington Post prohibited her from reporting on anything related to violence against women, any issue, including, for example, the Brett Kavanaugh trial. She was prohibited from reporting on that because they considered it to be bias. So for me, the whole question of objectivity is there is no objectivity. I do believe in truth, but objectivity has always been defined by who is in power, which in most cases is white men or men with money or some combination of that. And women, our experience is generally defined as bias. And she was barred from reporting on these issues, and she went to court. And what did the New York Times report today? The old white male judge denied her case. So how is it possible that a woman, 1 in 3 of us has survived rape, if we go by the statistics, that we are not allowed to report on violence against women because that is a bias? So for me, the whole issue of objectivity really involves you create objectivity by hiring diversely.
you know, diversity in every sense of the word, economic, class, race, etc. So I think I don't believe in objectivity. I believe in objectivity being created by creating a strong and diverse team that gives you a vision of the truth. Yes, I agree, and I think that's such an important and potent example of what's problematic about the ways that we have tried to define objectivity. And you know, it's not just women, but many other people who are told that because of their identity, they are no longer objective. Something that again, you know, and many white men, white heterosexual cis men are not told about things that also affect them and from which they clearly also have a perspective. We all have a perspective, and I think it's important. As a journalist, I do try to be, you know, to not just put my ideas out on paper, and it's not just opinion. Like, there's a lot of work that goes into rigorously reporting on things, but the truth is that we are always expressing bias, and we can't avoid that. The things that I report on is because I thought that deserved to be reported on, or someone else did who works in the newsroom. And how, you know, it's not like there's some objective list of these are the things that are news and we just pick from that. We create it by deciding what belongs there. And I think within the journalism community, we need to be really honest with ourselves and transparent with the public that, yes, we are doing good, rigorous work to report news fairly and to report what we believe is important, but that, of course, we are human beings and we all have perspectives and biases that we do our best to use to the benefit of our audiences and to the benefit of the stories that we report. And I think when we can be honest about that, we can really leverage the experiences of people who can report on things in deeper ways, rather than marginalize those people for their experiences and perspectives. Okay, thank you to our wonderful panelists. And so applause, please. Hi, everyone. I'm Julia Sariel, and I'm honored to be beginning the closing of this symposium. It's been really inspiring to listen to our panelists who are so passionate about this issue and have joined us today, and also the large number of people who have spent all or part of their Saturday to attend this event. At the peak, we had 61 or 63 people live here and 52 on Zoom, which is a great turnout for a Saturday. Thank you, everybody. But before we conclude, I want to draw attention to another important part of the symposium, and that's the students. But before we do that, I want to acknowledge that as ASU is an educational institution, this event was organized by 5 faculty. So I want to thank Kendall Funk. I don't know if you guys want to stand up. Claudia Villegas Silva, we saw her online. Ilana Luna, and Lorena Cuya Gavilano. We all put a ton of effort into this, but also the 3 students who were very important in helping organize, and they were also the seed that helped plant the seed for the symposium. A little bit less than a year ago, we started the planning of the symposium, and we have 2 students who are going to talk a little bit about why they were drawn to this topic and why they decided to spend their extra time volunteering to make the symposium possible. So we have Emily Lopez and Samantha Barbosa. Alexis Rodriguez is online.
hello, I'm Emily. I'm here, senior here at the West Campus. And I got involved with this because of my thesis. I'm currently writing about femicide in Mexico. And I wanted to be a part of this conversation because I knew that it would be an important conversation to have, and that it's important that we spread awareness about femicide because it's an ongoing issue that really requires our attention. And I was lucky enough to be introduced to Emily through Dr. Sarial, and she told me about her research, and they told me about this event, and I was lucky enough to be invited to help organize this event with them. So it's been amazing. Every process, like every step of the process has just been a learning experience. And I think that's been like what's the greatest part of being a part of this project. So we would also like to thank Barrett. We're actually 2 Barrett students as well. And they've been very supportive of making sure that we sort of center our educational experience on issues that we're passionate about. And they encourage us to make these connections with professors, but also community connections too. That's been a central part of us being a part of this project, is engaging with our community as well. So that's been a wonderful experience. And we'd also like to thank them for their help with like resources, as well as our community sponsors, our ASU sponsors for making this event really possible. And then also we'd like to thank everybody who attended today. I think everyone who's been here in person and over Zoom has showed a commitment to learning and trying to understand this issue, and learning from experts in separate fields how to conceptualize justice. So it's been really great that so many people have come to attend, and we hope that this commitment continues after this event as well. And then finally, thank you to the panelists. Like, learning from you guys has been amazing, and thank you so much for your work and for sharing your work with us and allowing us to learn from all of you. So thank you. And I have the pleasure this semester for advising Emily and Samantha and Alexis on their research project. The product of that is posted outside. There's a research poster that I encourage you to go by. And also maybe infographics you've seen posted around campus that are pink that they created this semester as well. Doing so with on top of all of their coursework and all of the ongoing projects they have through the Honors College. So they really are an extraordinary group that have been essential to this event. I want to thank you all again for sticking with us through your whole Saturday. We have a reception, I believe, set up outside. So we invite you to join us, have conversations, maybe introduce yourselves to our panelists or to our organizing committee. And thank you so much for coming.